Bienvenue tout le monde à la rencontre du 30 octobre 2023. Welcome everybody to the meeting of October 30th, 2023. Madame Brison, can we get the show started, please? Yes. Qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ouverte, proposée par Oui. conseiller Fogg et appuyée par conseillère Drolet. OK, tous d'accord? OK, ça a passé. Les changements, les additions. Oui, Monsieur le maire. Donc, on a quelques additions et une correction. Donc, on va commencer avec la correction. Pour le point, l'item 8.3.1, ce serait d'ajouter le numéro du rapport, c'est ENV-03-2023. OK. Donc, aussi, on a des additions pour M. Danner Desforges. Donc, l'item 8.3.2, le rapport environnement 04-2023 concernant les matelas et le gaz fréon. Ensuite de ça, on a l'item 8.3.3, le rapport environnement 05-2023 pour le recyclage de la nourriture, là, food cycle. Et finalement, l'item 8.3.4, le rapport F20-2023 concernant les frais de la collection d'ordures pour 2024. OK. Ensuite, je m'excuse, M. le maire, on a aussi le point 8.6, l'item 8.6, c'est un rajout, vous l'avez reçu, c'est concernant les tax write-off. Et enfin, M. le maire, si possible, pour le huis clos, si on pouvait passer le huis clos à 5 heures, Oui, vu sûrement. qu'on a une délégation là, à 4h30. C'est ça. OK, parfait. Donc, qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit accepté, incluant les modifications apportées séance tenante le cas échéant, proposé par Oui. conseiller Boisvenu et appuyé par Monsieur Stewart. conseiller Stewart. OK, tous d'accord? OK, c'est parfait. Maintenant, est-ce qu'on doit noter l'absence de M. Lalonde? Oui, oui. Donc, c'est noté. OK, c'est super. Oui. OK, est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts, any conflicts of interest? OK, aucun noté. Mhm. Donc, on va y aller à la délégation. Je pense que c'est South Nation qui veulent nous jaser. Come on up, folks. And as you have a seat, just turn on the mic so that people at home can... Yes, just right there. And And just press the button in front of the mic so that people at home can hear your presentation. Bonjour tout le monde, Monsieur Maire, Council. Je vais présenter en anglais, mais les PowerPoint est en français. I'm Carl Bickerdike, CAO at South Nation Conservation, and with me tonight is my colleague Rhonda Bouts, who's the Secretary-Treasurer there. We'd like to take you through a short presentation just to tell you why we're here and for a matter of business which will be appearing before you at an upcoming council meeting. Just to give you a brief overview, I know we have some new members of council. South Nation Conservation is one of 36 conservation authorities in Ontario. We have 16 member municipalities. We cover a large jurisdiction of approximately 5,000 square kilometers, all the way from Wendover all the way down to almost Brockville. We have a population of approximately 200,000 people, and the reason we're here tonight is because a number of changes were made to the Conservation Authorities Act, which is the provincial legislation which governs conservation authorities. What the province did was to categorize our programs into 3 categories, 1, 2, and 3. One being the mandatory programs and services that we must provide on behalf of the province, things like flood forecasting and warning, our regulations file, for example, making sure that development happens in safe areas and away from floodplains.
Category 2 programs were programs that we provide on request of our member municipalities, so things such as our sewage systems inspection program, where we administer Part 8 of the building code on behalf of many of our member municipalities. And then Category 3 was what the province saw as other optional watershed-wide services and programs. And what they said was that we needed to, first of all, list these programs, and second of all, inform our councils and member municipalities how much of the municipal levy we were going to be spending on those particular types of programs. So that's why we're here tonight. We were kind of forced to do this by the province, but we're also happy to be here to kind of tell you about some of the good services and programs that we provide on behalf of your residents. So for Category 3, it really covers two main areas, private landowner stewardship, education and outreach, and our conservation land securement. While our conservation lands themselves are Category 1, the process in which we acquire lands is considered a Category 3. So we're going to take just a few moments to walk through some of the programs and services that are under this Category 3 that we're now required to have agreements in place to continue their delivery for January 1st, 2024. Would like also to note that these are not new programs and services. They've been running for decades. This is basically a requirement of the province to now paper it over in agreement to use a small portion of the municipal levy to continue delivery. So we'll start with our tree planting program. We've been planting trees since 2019, and in that time we've planted about 4 million. We saw an average of 75,000 trees per year up until about 2020. And then surprisingly, during the pandemic years, we actually saw the number increase, probably with more folks staying at home. There was a reinvestment in properties, and we're actually now planting on average more than 100,000 seedlings a year. This is through different programs, the 50 Million Tree Program, our over-the-counter sales, and then our partnership with municipalities in the spring to provide free seedlings to our municipal residents. I would note that the 50 Million Tree Program is what we plant most of our trees under. It is a subsidy offered through Forest Ontario, but it doesn't cover the full cost to deliver a complete tree planting program. So there is a small levy component that goes into the program that supports the staff that do the site visits. So it's basically from the landowner calls, staff go out, do the site visit, they secure the trees, we secure the contractors, we do the planting, we do the survival assessment. So in order to offer that full suite of programs and services, there is a small component to support staffing. And for your information, we just grabbed some numbers for Nation Municipality. And you can see there quite a few number of trees have gone in since 2014. So about 90,000 through those various programs. Our next program is the Clean Water Program. We have been delivering this program since 1993. It does provide cost share grants to landowners that are doing water quality improvement projects. The graph on the right gives you a sense of the types of projects that have been done since 1993. The majority of them have been around nutrient management. These projects total a project cost of around $13 million, and this is really a reinvestment into our local municipalities. These landowners are buying their materials locally. They're using local construction firms and professional services to get these projects on the ground. We've also pulled, just for your information, for the last 5 years, Nation has had quite a few grants come through the program. We've approved 51 projects at just over $141,000 in grants to landowners. This one is 100% levy driven, so this program does rely on municipal levy to provide these cost share grants. Our next category are restoration projects we complete with private landowners. These projects are done predominantly with external funding, and really what we need the levy for is the staffing that goes into finding the grants, filling out the grants, working with landowners once they're approved to get their projects on the ground, and then doing the necessary reporting to the funding agencies that are supplying the funds. As you can see in the graph, we've been very successful. Our staff are very good at writing grants, and we've secured over $500,000 in just the last 5 years. And for our investment of about $171,000, you can see that we've more than doubled or leveraged more than double of that funding. So these projects are things like buffers along water courses, wetland restoration projects, and they're, again, possible from external funding with a small portion of the municipal levy supporting, again, that staffing component. We do also use some of the municipal levy for education and outreach. So we do some school-based programs and some programs at our conservation areas as well.
As Rhonda said in the last slide, we do use the levy to go out and find additional funds in order to feed these programs. We also provide a small number of grants for kind of community environmental purposes. So school groups, scout groups, community groups, youth organizations can come to us if they're having a cleanup day or an environmental day, a tree planting day, and they can apply for a small grant. The last section of the Category 3 programs is conservation land securement. So we do actively go out and look for environmentally sensitive land that should be brought into the public trust. And we do use a municipal levy to do so. We actually are able to generate about $3 for every $1 of municipal levy spent over the last few years. And we do that by working with willing property owners who want to put their land into the public trust. Sometimes it's a partial donation, a partial purchase. We're able to advise them on the best path to get the tax benefits for that donation. And other times we're able to bring in federal funding as well. Sometimes it's all three of those methods that we use. So 3 to 1 is what we've been able to kind of bring in compared to our municipal levy over the last few years. And we currently have about 13,000 acres of land across the jurisdiction that's in the public trust for a variety of reasons. Forested land, most of it, but some is land such as unstable slopes, potential retrogressive landslide areas, and hazardous lands and so on. Our conservation land securement program is driven by a board-approved strategy that kind of prioritizes and guides staff on how we would seek and recommend land to be approved by the board of directors for purchase or donation. And just on that note, I don't have it on the slide, but I did quickly pull numbers for Nation Municipality. And there's about 44 properties that we own in your municipality. And a rough estimate is about 3,000 acres, give or take, for those 44 parcels. So significant holdings in this municipality. So that's the programs and services. So just again to quickly recap, the private land stewardship and education and outreach piece, a lot of it is towards the staffing that we require to deliver a full service program for the number for tree planting, for clean water, and for education and outreach. And again, the grants through the clean water program and the community environmental grants. It's just under 4% on average of our municipal levy. So for 2024, that would be the amount we'd be asking for, and I'll touch on the agreement in a moment, but it's about 4%. And on the conservation land securement side of things, again, it includes the actual purchase or acquisition of that property. It also includes any ancillary costs such as legal or appraisals or surveying. It's about 8% of our municipal levy on total. And just to give you a sense of what those numbers look like, these are based on 2023 assessment and budget directions, so they're not the final numbers, but they'll be very close. For your contribution of about $110,000 in 2024, $13,000 of that amount would be directed towards Category 3, so 12%. So again, at an upcoming meeting, you will have before you a request from us to enter into an agreement for these Category 3 programs and services. We have one multi-party agreement for all of our municipalities. We feel this is reflective of the watershed-based approach. We also are looking to reduce administrative burden. We'd rather deal with one agreement moving forward as opposed to 16. So we are proposing a multi-party agreement. Again, that agreement sets the maximum of 12%. That's not additional funding, that's 12% of your total levy would be directed towards Category 3. The agreement has several clauses that are required by the province, including a mandatory 5-year review period. There's also notices in there for termination or any amendments, so that clauses are included. What we are proposing is a 5-year agreement with an automatic 5-year renewal upon the satisfactory completion of a program review. So if all parties are satisfied at the end of the 5 years, we'd like to just auto-renew that to save us going through the process of collecting signatures again for another 5 years. So that's a quick overview of the Category 3, and we'd be happy to answer any questions. Well, thank you very much for your presentation. Anybody for questions or comments? I think I only have the one comment. It's the, whenever we sign for 5 years, you see, like, we're a council that engages that's engaging the next council with that type of length of contract. Has other municipalities had issues with that whenever, because typically, like, we don't like signing stuff that engages the next council.
So is that something that, you know, like, is that something that's been commented on, or that? We haven't had, it's probably the first time it's been raised as an issue. I think what we were trying to the goal of the provincial government with this was to try and create a pick and mix approach to conservation authority programs. This was driven by some municipalities who had a problem with certain conservation authorities. Right. Not around here, but they were trying to break apart the whole idea and the whole model of a watershed approach and a long range approach. And I think that's the thing that I would ask council to consider, is that this is a long-term relationship that we've been in for many years, and that this change was kind of pushed upon us by the provincial government to put this agreement in place. And if I could just add to that too, these are not new programs and services. They have really been delivered for decades. And we've used the same process. We've always used a small portion of the municipal levy. It's just now the requirement to enter into an agreement to do so. Everything still goes back to our budgeting process. So municipalities are notified annually of our budget before it's approved. So if at any time a future council has questions around the 12% or the agreement, there's definitely avenues for them to send notice and do an amendment if required. But again, municipalities will have the opportunity to see those draft budgets ahead of the approval and be able to provide any questions, concerns, or comments to us. So that is a process that's written into the legislation as well. So it's a 30-day notice period before our board approves the final budget. Thank you. Just, it's a great question. Just one other kind of reassurance on that. There are, outs in the agreement. If any time council wasn't happy with the services we were providing, that's something we discuss at that time. The reason we built in such a kind of long period is because, not so much for nation municipality, but if you look at the bottom of the list, Rhonda and I have been to a lot of council meetings over the last month, and a few more coming. And for some of those were $107 Right. contract agreements. So we wanted to reduce the administrative burden Right. based on that. Right. Mr. Mayor, I believe also that the levy for the conservation authorities is in the act. It's in the municipal act, I believe. That a municipality must contribute. If there's a conservation authority Yes. that is formed, Yes. they must Yes. contribute to the levy. So it's embodied in the act, or the Conservation Act, I believe. Yes. So yeah. Okay. So that's it. So the répartition de prélèvement, how do you decide that we have 2.47% of the nation is responsible for great that question. amount? How do you know that? Yeah, it's based on the value of the property in the jurisdiction by municipality. So basically, they look at our whole jurisdiction and the property value in there, and then they look at how much is in each municipality, and so you'll see. City of Ottawa, most of the property value across our jurisdiction is in that section of the City of Ottawa. Okay. That's how it's done. Interesting. Yeah, and that process is also ingrained in the legislation. It's called modified current value assessment, and the numbers are provided by the province to us. But the City of Ottawa has always been a strong supporter. They know that they, a big contributor to the budget. They've agreed this past council already. So it's just moving through the bureaucratic process at the city now. But they know that for us, they're an upstream, city, and that their neighbors downstream are impacted by the decisions they make and the development that happens there. So that's why they're happy to be a part of the Conservation Authority. Cool. Thank you. Any other questions, d'autres questions, commentaires? Well, thank you very much. Thank you. Thank you. Fait qu'on va y aller à Chantal tout de suite. Oui. Parfait. Donc, qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 16h50 pour une session à huis clos conformément aux sections suivantes de la loi municipale 2001, section 239 2B, personnes identifiables, et 2D, des relations de travail. Proposé par... Monsieur Mainville, Oui. Et appuyé par... Monsieur Lalonde. Monsieur Lalande. Bonjour, Monsieur Lalande.
Donc, si les gens pourraient sortir. We'll just have a quick chat there, so we're gonna ask
Bon retour, tout le monde. Donc, je pense qu'on a une résolution. Oui, pour à les faire revenir en public. Ouais. Donc, qu'il soit résolu que la présente assemblée soit réouverte à 17h17, proposé par conseiller Stewart et appuyé par Madame conseillère Drolet. Tous d'accord? Parfait. On est intervenu en public maintenant. Oui, donc, durant le huis clos, on a discuté d'une position concernant les ressources humaines. Donc, ici, j'ai une résolution. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation telle que présentée à huis clos à sa réunion du 30 octobre 2023 par la gérante des ressources humaines dans son rapport RH 05-2023, proposé par Oui. conseiller Forgue et appuyé par Monsieur Mainville? conseiller Mainville. Tous d'accord? Everybody's agreeing? OK. C'est accepté. Oui. Maintenant, on veut-tu passer les minutes avant Oui. qu'on va... Donc, qu'il soit résolu que les procès-verbaux des assemblées suivantes soient adoptés tels que présentés. Réunion de conseil ordinaire tenue le 25 septembre 2023. Réunion de conseil extraordinaire tenue le 4 octobre 2023. Réunion de conseil ordinaire tenue le 16 octobre 2023. Réunion de conseil extraordinaire tenue le 17 octobre 2023. Proposé par Monsieur Boisvenu, et appuyé par... Madame Drolet. OK. Questions, commentaires sur les minutes? OK, donc ils sont adoptés. OK. Maintenant, on peut aller à... On peut aller aux adoptions des autres minutes aussi, I guess, hein, des Oui. autres comités. Oui. Donc, qu'il soit résolu que les procès-verbaux des assemblées suivantes soient adoptés tels que présentés. Réunion du conseil d'administration de la bibliothèque municipale tenue le 13 avril 2023. Réunion du conseil d'administration de la bibliothèque municipale tenue le 21 septembre 2023. Proposé par conseiller Mainville et appuyé par conseiller Stewart. Questions, comments? OK, ils sont adoptés, ils sont dessus. Est-ce que tu, OK. est-ce que tu peux aller chercher Nadia? Donc, ouais, on peut passer peut-être Ouais. le software, ça va être... Oui. Il y a aussi Monsieur le maire, je ne sais pas s'il n'est pas là. Oui, donc il y a aussi le 7.2, Monsieur le maire, pour les procès-verbaux du comité du patrimoine. Ah, c'est... Oui, je pensais qu'on l'avait. Excuse-moi, on Non, peut le non, passer il n'y a dessus. pas de problème. Donc, qu'il soit résolu que le procès-verbal de l'Assemblée suivante soit adopté tel que présenté. Réunion du comité directeur du patrimoine et de la culture tenue le 30 mai 2023, proposé par Monsieur conseiller Mainville. Monsieur Stewart. OK, M. Stewart. Questions, comments, c'était beau? OK. C'est adopté. Oui. OK. Madame Nadia, 8.1.1. Ça, c'est lequel? 23? C'est pour le software. OK, parfait. Il n'est pas long, ça, là. C'est ça, juste ça. justement. OK. Donc, quand on a fait les réunions de budget, j'avais mentionné que je voulais aller avec un logiciel pour l'élaboration et la création du budget. Donc, on a fait des petites recherches. On a obtenu 3 proposals au niveau des softwares. Je vous les détaille dans le rapport. Je vous détaille aussi un peu là, pourquoi là, qu'on voulait aller avec un logiciel. Là. Il y a énormément d'inefficacité. Excel ne supporte plus la grosseur de notre budget. Donc, je pense pas que j'ai besoin de rentrer dans le détail. Là. Je pense qu'on peut s'entendre qu'on n'est plus dans le monde d'Excel pour des budgets. Donc, celui qu'on a décidé d'aller de l'avant avec, il s'appelle Questica. Et puis, ce logiciel-là, il est utilisé présentement par plusieurs municipalités en Ontario. Puis ça, c'était un des critères qu'on avait aussi, c'était que le logiciel soit utilisé déjà comme dans la province. Parce que des fois, c'est des logiciels qui sont plus au Québec, c'est un petit peu différent. Ou comme on en a un qui était Gravity, c'était plus aux États-Unis, c'est pas la même chose. Donc, Questica, il est beaucoup utilisé en Ontario. Puis aussi, il y a plusieurs municipalités avoisinantes qui utilisent ce logiciel-là. Puis il offre quand même beaucoup d'avantages dans le sens que les données sont stockées au Canada. L'interface est très user-friendly.
OpenBook, c'est un outil qu'on peut éventuellement intégrer dans notre site web pour que les résidents aient accès à plus d'informations. Puis aussi, on peut utiliser le français dans ce logiciel-là. Puis c'est pas un logiciel qui a des costumes, c'est juste des petites modifications qui sont à nous, mais c'est pas des customizations que quand ils font des updates, faut comme Faut c'est tout ça. recommencer. Ah, c'est ça, exact. Donc ça, c'était le gros avantage de ce logiciel-là. Donc si je peux signer le contrat en 2023, on irait économiser jusqu'à 15 000 parce que les coûts d'implémentation présentement sont 10 000. Puis, le frais annuel est à 19 500. Puis ça augmente 5 annuellement. Mais si on signe le contrat de 5 ans avant le 20 décembre 2023, je pourrais aller économiser 25 du frais annuel. Donc, ça serait 14 000... excusez, je vais l'écrire ici. Donc, ça serait 14 000... Excusez, je cherche mon chiffre. C'est ça. Donc, j'économiserais 4 875. Ça revient à peu près à 14 000 quelques, là. Donc, ça me permettrait d'économiser 5 000. Puis, le fait est aussi que si je signe en 2024, le frais d'implémentation devient 15 000, puis le frais annuel est 24 500. Donc, il n'y a pas d'escompte de disponible. Alors, c'est là mon 15 000. Je sauve 5 000 avec le 25 puis 5 000 dans l'implémentation et le frais annuel si je signe en 2023 plutôt qu'en 2024. Donc, dans le fond, ce que je demande au conseil, c'est que vous soyez d'accord que j'ai avec le logiciel Questica, mais aussi qu'on peut signer le contrat maintenant en 2023. Est-ce que vous avez des questions? Je pense qu'encore là, la grosseur qu'on est rendu, c'est l'efficacité. Là, comme ça. On doit mettre tous les chiffres sur nos bords le plus possible. Donc, écoute, t'es l'expert là-dedans. Là, moi, je peux pas commencer à dire que je connais ça, là, mais si tu penses que c'est une bonne idée, bon, ben, Oui, écoute. Là. ça aurait dû être fait il y a déjà quelques années. Ah, je bon, dirais. ben, c'est bon à Donc, savoir. oui. D'autres questions, commentaires? OK, donc, on OK. peut y aller à l'adoption. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation telle que présentée à ses réunions du 30 octobre 2023 par la trésorière dans son rapport F23-2023. Proposé par Monsieur Lalonde. Monsieur Fogg, je pense. Tous d'accord? OK, c'est adopté, parfait. OK. Je pense qu'on va y aller. On peut-tu prendre un petit 2 minutes, puis parce qu'avant le
OK, on est revenu. On va maintenant y aller à la rencontre de zoning, s'il vous plaît. Oui. Donc, qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 17h30 pour une réunion publique de zonage, proposée par conseiller Mainville et appuyé par Monsieur Boisvenu. conseiller Boisvenu. Tous d'accord? C'est adopté, parfait. Ensuite de ça, on va ouvrir la réunion de zonage. Mhm. Qu'il soit résolu que la présente assemblée publique convoquée selon l'article 34 de la loi sur l'aménagement du territoire soit ouverte à 17h31. Proposé par conseiller Stewart et conseiller Fogg. Tous d'accord? OK, donc on est maintenant Oui. en rencontre de zonage. Donc, Monsieur Laflèche, c'est à ton tour. Yeah, I think I'm going to do it in English. Yeah. If you don't mind. This public meeting is a requirement of Planning Act and is being held to provide an opportunity for the public to voice their comments and concerns with regard to the proposed applications. If a person or public body does not make oral submission at the public meeting, if one is held, or make written submission to the nation municipality for the amendment before the municipality gives or refuse to give approval relating to this request, the person or public body is not entitled to appeal the decision to the tribunal. Also, the person or public body may not be added as a party to the hearing of an appeal before the tribunal unless, in the opinion of the tribunal, there are reasonable grounds to do so. Now, take notice that only persons, the applicant, the Minister of Municipal Affairs and Housing, the Corporation of the Nation, or any public body that made oral submission at the public meeting or written submissions to the nation municipality before the decision was made may appeal the decision to the Ontario Land Tribunal. Okay. Yep, it's on. So we'll start with the first file ZBL 8-2023, being a zoning amendment to change the zoning category of the Brazil commercial property, we call it. So 6032427 Canada Inc. has applied to amend zoning bylaw 2-2006 file ZBL 8-2023 with respect to the property located at 2179 Calypso Street. The application is to rezone the property to a highway commercial zone exception. We said 10 because we're at number 10 right now. To enable a mixed use of a master plan community which include a wide variety of commercial and residential uses. The subject property is located along the east side of Limoges Road, south of Calypso Street, north of Highway 417, and west of Bytown Lumber in the Nation municipality. The site has an area of approximately 14.15 hectares with roughly 380 meters of frontage on Calypso Street. The subject property is located adjacent to the settlement area boundary of Limoges and near the Calypso Water Park. Located north on the site is a gas station, the Ultramar. Commercial use and dwelling unit adjacent to the east of the site is a retail lumber yard, Bytown Lumber. West of the site is a non-farm residence with a portion of the property being farm. Also, the Ontario Highway 417 is located immediately south of the subject land. Hey, maybe it's working. Ah, it is, actually. No, no, there's no up and down. Can you just scroll a little bit? Yeah, perfect. Yeah, just to give an idea. Okay. The Provincial Policy Statement of 2020. The Provincial Policy Statement is issued under the authority of Section 3 of the Planning Act and came into effect May 1st, 2020. Decision affecting planning matters shall be consistent with policy statement issued under the Act. The subject property is identified in the United Counties of Prescott and Russell Official Plan as a trade and industry policy area, which represent employment lands as defined in the PPS, and is therefore subject to the Policy 1.3. Policy 131, employment, states that planning authorities shall promote economic development and competitiveness by encouraging compact mixed-use development that incorporate compatible employment use to support livable and resilient communities with consideration of Housing Policy 1.4.
Policy 141, housing policies give consideration to providing for an appropriate range and mix of housing options and densities required to meet the projected requirement of the current and future residents of the regional market. Under Policy 1321, employment area states that planning authorities shall plan for, protect, and preserve employment area from current and future use and ensure that the necessary infrastructure is provided to support current projected needs. Furthermore, Policy 1326 states that planning authorities shall protect employment area in proximities to major goods movement facilities and corridors for employment use that requires those locations, being the Highway 417. Considering that the subject property has been identified as an employment land in the upper tier plan, the residential use as proposed by this amendment are not permitted. As you state, the provincial policy statement wants to protect those areas along corridors and where infrastructures are permitted for commercial and industrial development, mostly considered employment lands if you want. Under the official plan of the counties, adopted July 8, 2023, the subject property is designated as trade and industry policy area in Schedule A2 of the official plan of the United Counties of Prescott and Russell. The subject property is located outside and adjacent to a Limoges urban policy area. Policy 261 states that lands in trade and industry policy area designated shall be employment lands as defined in the PPS. The permitted land use for this designation include variety of industrial and commercial use, where full or partial municipal services are available, and retail, service, commercial, restaurant, entertainment facilities may be permitted if we do have the services. In this case, this property is serviced by water and municipal sewers. Residential use are not permitted in this designation. The proposed development, as shown, is comprised of a significant portion of residential use which are not permitted in the current land use designation under Policy 2636 of the official plan. The proposed development does not meet the employment and industrial intent set out for the subject property under the official plan. Therefore, the proposed zoning bylaw amendment does not conform with the official plan of the counties. Zoning bylaw. The subject property is split between a highway commercial zone and industrial restricted exception 3 zone in the Nation Municipality Zoning Bylaw 2-2006. The highway commercial zone permits a variety of commercial use, including retail and office, not associated with a primary employment use, such as manufacturing or warehousing. But the proposed zoning bylaw amendment seeks to rezone the entire property to a highway commercial exception zone to permit a mixed use of master planned community, which include a variety of commercial building, including retail and offices, and a range of mixed housing option and densities. The proposed development is high density, with building up to 24 stories in height. The proposed use and densities are not permitted in either of the current zone of the property and far exceed the existing regulation of any zone in the current 2006 zoning bylaw. Therefore, rezoning is required to permit the use identified within the master concept that you will see in annex of this plan. The amendment does not respect the intention of the official plan nor the provincial policy statement. So maybe, as you can see, the proponent is proposing this kind of development as a mixed use. As you can see, there's about 100,000, we call it 100, maybe 110,000 square feet of commercial area of space. We are talking about approximately 2,000 units of residential. These units would be separated between buildings of 4-story high to 24-story high on the project itself. And you see there's a stormwater pond at the bottom. There's also a plaza that could serve as a park for all the people who would live in those buildings. And the commercial would be mostly in this region here. This is, okay, yeah.
This is mostly what you would see. Yeah, the alignment is a little bit off, but gives you a good idea. This is Bytown. Oh, okay. Whoop. Okay. As you can see, this is the Highway 417. We have Limoges Road, Calypso, Bytown Lumber is here. Right. This is what they're proposing, right here. Now, with 110,000 square feet of commercial, we can officially say that does fit in the employment, Yeah. and I think it's a 15-story high hotel to help with the overflow of Calypso. Mhm. That That would would be also one, fit yeah. in the employment as well. Yeah, the commercial use are not a problem here. This situation, it's mostly the residential aspect of it that doesn't meet the intention of the provincial policy statement, nor the official plan of the counties, Can as you bring, stated before. yeah, I just got a couple questions as far as, can you bring it back to the colored map where you see the green, red, and purple? So I think people at home need to understand this as well. Oh, this one here? Yes. So if you're familiar with the intersection there, the green is in trade and industry, and that's where the issue is. The zoning is a little bit is not permitted. But if you cross the street, you could build this this very same project, and no one could object to it. So again, I'm saying to you, but I mean, we can all understand how I feel about you know, having maybe it may be going against the official plan, but I mean, we need to accept this this development, because if again, with discussions with Brazil, we're looking at a $900 million investment and the birth of a city because of fictitious lines on a piece of paper. I understand that there's plans that were made a couple of years ago and adopted, but I mean, this project came about in the last year and a half, and I mean, I think there's exceptions that can be made, and I think this is one of them. So that's my comment so far, but I mean, I'm going to open up the floor to my fellow councillors, and Maybe I and we can can just, talk at this I point. received 3 comments from agencies concerning the project. So I received one from the Ministry of Transportation stating that the development itself is within the regulated area of the intersection. So there wouldn't need a traffic study, but also a permits process with MTO if the project would go ahead. We also have received from the Minister of Environment an email stating that the size of this project would put a lot of pressure on the existing infrastructure of the nation concerning water and sanitary sewer, meaning that probably double the capacity needed would be required if we would like. We're talking about 2,000 unit in the proponent. Limoges Village is a little bit more than that right now, So you're doubling the size of the village. just on infrastructure wise. So they're putting a lot of consensus. Please be careful and look into this first before approving that kind of plan. Like, what are your IDs on the long term? Because it does make. We also have received a letter from the county's planning department stating their objection on the project. As we have said in the report, Policy 263 stipulate clearly that residential use within trade and industry area are not permitted. The study was made during the official plan that the corridors along the highway should be protected for major commercial or industrial project. Well, we'll share it with council also. You can have a copy of it. They have deposited. This Again, my project. comment to that is that based on the conversation that I had with the developer, for this project to be viable, he needs to have, like, for the commercial to be viable, he needs to have residential in there as well. So by not allowing that usage, we're essentially condemning that land to never be used under his ownership. Okay. So, again,
I'm talking to council here. We need to really push this one forward, and we need to make sure that we have everything as far as we exhaust every avenue going forward to make sure that this type of development happens. Again, as-tu fini avec les lettres? No, well, the letter also state that there is right now a draft plan approval for a commercial subdivision on the property. That would have to have some changes. Because, as you remember, we gave approval for a subdivision, a commercial subdivision on that property. In 2018, there was also in 2023, there was an extension given until 2028 for that commercial subdivision. Also, policy 7.2 of the official plan state clearly that municipal council should be should follow the official plan, and that the decision should be coherent with the official plan of the counties, meaning in this case it's not, and that under the Planning Act, under Section 24, that municipal council should not adopt municipal bylaws goes against the official plan itself. Mainly that the counties are saying that this kind of procedure, there is a kind of procedure if we want to modify the urban boundaries, but this is not the right way to proceed with that kind of a project. There are procedures, there are studies to be made, planning rationale to be deposited to support the urban boundary policy to be changed for the Limoges area. And this application should not be supported by council, as there's other tools to go ahead and study this kind of project itself. For 66 feet of real estate. Across the street, you can do it. So that's my opinion. I think you know where I stand. I'm going to open up the floor for everybody to talk about this, but the potential objection coming from the United County is very upsetting to me as the mayor, but as a resident, as one of the owners of this corporation. Having someone else determine our fate when it comes to this type of stuff is to me ridiculous. I mean, again, we're refusing, or they're objecting to a $900 million investment over 66 feet of land. To me, it's completely unacceptable, and again, I got some work to do at county's level, but I'm stating my personal opinion right now. And again, I'm going to open up the floor to council here. So I accept those first two letters that came in, and those to me would be items that I would expect to be looked at on a $900 million project. Obviously, on such a large project, I would expect them to review a full traffic study. On the environment side, I would expect them, the developer, to invest not only in our infrastructure, but also look at doing this the right way. It's a $900 million project. That being said, if I'm looking at the map that's in front of me, you've mentioned 66 feet, and our urban planner has made mention that we must protect the areas along the highways. Why must we protect the areas along the highways in the nation municipality, but we've got a nice purple color sitting right across the street? What's the difference between one side of Limoges Road versus the other side of Limoges Road? As Mr. Mayor has explained, this exact project could be plopped on the other side of Limoges Road, no problems. And I'd like to know why one side is okay and the other side is not. To the best of our knowledge, the policy is urban on the other side of the road. Now, the reason, there was due diligence done in the past to establish the policies and the limits. Like I said, there is a procedure to change those limits
the urban boundary. There are studies that can be done. There is a process that can be followed. In this case, the proponent is proposing the short way of doing things as just a zoning amendment. And if we want to study the fact of changing the urban boundary or the settlement area of Limoges to try and allow that kind of a project, it should be studied under the proper process. And again, this process can, and in the past, I think it's taken up to 2 years, sometimes longer. We can see where, I mean, the province and all of Canada is screaming for housing. And we have someone here who's proposing 2,100 units approximately. And again, I will always repeat this. We're talking about 66 feet of land, and we're going to refuse it. On top, and again, this is something else that it will greatly benefit both the UCPR and the nation township when it comes to the taxes that will be levied off of this 40 acres or 45 acres of land. It's extremely frustrating. I was gonna say, like, being a Limoges resident, it's like I feel like this is the only spot where we could have what we want to have. Like, I don't see anywhere else, unless you can maybe find another place that we could have this kind of infrastructure and this kind of residential. I mean, commercial. This is what we've been wanted in that area. It's growing so much in Limoges area that it makes it difficult sometimes. Yes, we use the other areas such as Ember and Castleman for different services, but I feel like having commercial there will benefit everybody around as well. Because like just last week, I did an emergency vet appointment. Like I called all the vets in the area. Everybody's full, not accepting new clients. Like having a vet clinic in there could be something that everybody would benefit. Just all the grocery store. services are becoming saturated because the population is growing, but businesses aren't growing as fast as residential, in my opinion. But yeah, I feel like there's no other spot in the nation or in Limoges that we could do this kind of project. So yeah, same thing with you guys. I mean, like, you look at the other side of the street and it's like right there. Like, Yeah, and again, the proposed plan, if you look at the commercial, nothing is determined. It's basically pads that they would be able, and I'm talking to the promoter, they would be extremely aggressive to get a grocery store there, and as well as possibly an LCBO. Anyways, we've all seen these types of developments in the city. They would definitely go forward with that, including, like I said, a 15-story high hotel that would service that would bring money from outside the municipality to visit, and tourism and so on and so hockey forth. tournaments, I mean, it will be. So again, any other comments? D'autres commentaires encore là? Oui, Monsieur Bovenu. So on March 9th and 10th, the Eastern Ontario Wardens Caucus met, and they established a plan, and it was 7 and 7, and they were hoping to have 7,000 rental units added over 7 years. This project is, just under, well, around 30% of those units in one project. Right. These are the same wardens that, come from Prescott Russell and all the above. And once again, 66 feet is gonna put a stick in the spokes of the wheel. Good comment. Mr. Stewart? I just to repeat a couple things maybe, but CMHC says 4 million there so houses short in Canada by 2030. We need to build houses. Everybody recognizes it. Now, Mr. LaFlèche, there's a process that could take up to 2 years would be the normal, or we'll say, or the standing process. What it would be our chance of success in having this rezoned after 2 years? Like, is this can't just a comment on process that's going to lead to that, or this is a process that it's a 50-50 that could happen? There's no guarantee. No guarantee. No. Okay. On a déjà de la difficulté. On pense déjà à l'avenir pour l'eau et les... L'eau et l'égout.
les eaux et les égouts. Si on ajoute un projet de même, là, c'est... Faut on planifier ajoute. d'avance, c'est certain. Puis, comme je dis, le promoteur, il sait très bien qu'il faut qu'il embarque, puis il faut qu'il va planifier, puis il y a de l'investissement à faire. Écoute, là, c'est pas un projet qui va être fait demain, là. Mais ça, c'est la fondation, c'est que on lui donne les outils pour qu'ils peuvent commencer le processus. Puis il y a bien des gens qui veulent savoir, puis je vais le dire en anglais, là, si ça ne te dérange pas. A lot of people know, well, how is it going to go forward? And again, just talking and the way I think that the general feel of the project is that you're going to have a little bit of housing, but it's the access is to be built on the commercial, and then it'll be worked in concert. That not all residential and nothing commercial. It's going to be developed in concert and planned out that way. That I'm just throwing out numbers. That's not what was discussed, but you get 15 or 20% of the residential, then you have to build the equivalent or more of the commercial in order to keep going with the project. That way the municipality is protecting itself. Again, the partnership's been wonderful so far with Brazil. But again, it's just to make sure that we have all these fail safes in there in the process to make sure that it's not all residential and no commercial. Est-ce que le conseil a d'autres questions, commentaires? Est-ce que je peux ouvrir les commentaires ou des questions au public maintenant, Guylain? OK. Oui, c'est ça. Quand tu te lèves, when you get up, just your name and your address, please. Hi, my name is Philip Ward. I live at 116 Giroux, next to the Bergeron. Microphone. Yeah, just Okay, so that the people at home hear you. sorry. Good afternoon, council. Good afternoon, G'day, and everybody here, public. My name is Philip Warren. I live at 116 Giroux. I was here when Brazil first approached the community built my house in 2010. One of the fortunate people to buy a lot, not a house from Brazil. You should have seen the brochures they gave us back then. I'm going to speak to the process of timing, as the mayor indicated. Brazil and council of the day and administration of the day, we're now 16 years later talking about the same thing. So when you talk about time, Councillor Stewart, don't be misguided by 2 years. I've seen 16 go by, and that corner's still not developed. That's all I'm going to say on that issue. Secondly, Petrie Island with Brazil started in 2007. They wrapped up 2019. This project on Calypso is not a short-term project. It took them 12 years to develop Petrie Island. So you have the opportunity to influence what is going to happen in that corner. First of all, I'd like to thank the administration and this council for even having this night. Brazil put a lot of time and effort in this. I thank Brazil, I thank the council, and I thank this administration. However, we must remember that Brazil does not have a good reputation in Limoges. They might at council, they might at administration, but we, as property buyers from Brazil, were misled. I could collect lots of flyers, lots of pamphlets, lots of glossy brochures about what they promised in 2007 to 11. Let's make sure that doesn't happen in 2023. That is your job and Guylain's job. You have the other part that concerns me a bit, and one of the concerns is the lack of a green space strategy or in the Brazil proposal, and for that matter, for the nation. Currently on Sauvage Street, they're developing the Bergeron subdivision and the Landrick Home subdivision. No green space. There's 2 more subdivisions being developed at the far end. We haven't been told about green space. Now we have Brazil. Never mind Brazil, never mind Landrick, never mind Bergeron. The nation and Guylain needs to have a green space strategy. If there is one, we as residents don't know. And we're insecure. I am. There's not enough green space. There's no strategy. It's come by chance.
You have an exciting opportunity to readdress the failures of 2007 to 2011 with this project. Yes, it goes against the prevention policy statement, but sometimes you got to step out of your comfort zone. The nation, Limoges, and United Counties will all benefit from this. The picture that was shown to you by Virgil will never look like that by the time it's developed. You all know that. But you have the ability to influence the final picture. Please do so. Thank you. Okay, your comments are noted, Mr. Warren. Est-ce que j'ai d'autres commentaires des gens? Is there anybody else who would like to comment and have put it on the record? Oui, Monsieur Pomainville. Oui, Denis Pomainville. Ton adresse, Je suis Denis? résident du 1917 chemin Calypso. Est-ce qu'on vous a proposé une étude pour le trafic? C'est parce que si ça se développe comme ça se développe, il va y avoir un impact énorme sur la circulation. On a déjà des problèmes avec Calypso. On a un problème avec un autre projet qui s'en vient à côté tantôt. Là. Puis ils sont tous dans le même endroit. C'est sûr qu'on va te demander. Alors, ça va prendre un impact majeur, une restructuration complète au niveau du trafic. Et tel que M. Mainville l'a dit, une projection sur les infrastructures. C'est les seules inquiétudes que j'ai actuellement. Merci. C'est noté, M. Pomainville. On est très au courant que si ça va de l'avant, qu'on doit avoir une bonne étude de trafic puis savoir comment procéder de l'avant. D'autres commentaires? Any other comments? Mr. Warren, yes. Sorry, Just thought of something Philip else. Warren again. I forgot to mention the first time, this last time, I was kind of disappointed that Brazil representatives are not here. And it goes back to my 2007 to 2011 commentary. They have certain thoughts in their head. We as residents that are here tonight, some of us, don't get to ask them. So if I ask a question tonight of Brazil and it gets in the minutes, does Brazil have to answer to Guilherme the question? I don't think by law. I'm not. So I could be asking a question of Brazil that goes nowhere. Technically, yes. So I won't ask my question. This is silly. Sorry. OK. Again, est-ce qu'on a d'autres commentaires du conseil? Donc, on va recevoir le rapport. On a reçu des commentaires sur le chat. OK. First one, Mr. Jean-Marc Daou. This project would take place over many years. Do we have any idea how long this would be? For me, I don't have any statement or clear statement from the developer how many years it would take to build this. Unless I think market conditions always determine that. It's tough to. Again, we're not in a position to answer that with any type of certainty tonight. That's for sure. After that, I believe it's those we received two from a Mr. Luis Carvalho. I believe those are more comments than questions. What authority does this council have in this case? Well, the council has authority to adopt zoning bylaws, but it sounds like the proposal needs to be dealt with at a county level. We stand to lose time due to red tape if action is not taken sooner. Second comment would be from Mr. Carvalho. There are other options in Limoges for this, but not on the nation side. Russell is zoned for this, and there is no reason why the nation shouldn't be zoned equally along the highway corridor. Those are comments received. And they're echoed. Good. Yes. Oui. Si on décidait de changer à l'urbanisme, l'emmener au... ça compte combien d'argent que ça nous coûterait envers la municipalité pour le changement de... l'emmener au Rose, la même chose, là, de la municipalité. Ça, on n'a aucune idée combien que ça coûterait. Aucune idée. Il peut y avoir de la contestation aussi. Oui, il peut toujours avoir de la contestation à ce moment-là aussi. Ça fait partie du procédure.
Comme j'ai dit, quand tu parles aux promoteurs, eux autres, sans le résidentiel, sans l'usage mixte, eux autres, ils voient aucune profitabilité de juste faire ça commercial. Fait que comme j'ai dit, on condamne ce territoire-là pour rester de même jusqu'à temps qu'on vient au bout de le changer dans le plan officiel. Mais encore, c'est pas garanti. On peut passer un processus de 2-3 ans puis se faire dire non encore. Donc, en tout cas, c'est frustrant. Puis dans le 2-3 ans qu'on donne l'aval, là, comment la municipalité va être impliquée là-dedans ou ça va nous emmener des demandes? Encore, ce sera à M. Laflèche de répondre. C'est sûr qu'on va avoir des demandes démographiques. Il faut la travailler avec les études puis le promoteur pour la demande. Mais c'est du temps. Pour qu'est-ce qu'il y ait des argents, on n'a aucune idée comment l'incidence financière sur la municipalité, ça serait. OK. Donc, y a-t-il quelque chose à recevoir ce soir? C'est juste les commentaires. Juste puis là, on peut y l'information aller et les maintenant. commentaires. OK. Peut-être passer à la deuxième filière, Seulement. ZBL 9-2023. Alors, on a reçu une demande... sorry, pardon. Mr. Ramesh Sarna, representing the owner at 2089 Calypso Street, submitted a proposed zoning amendment, file ZBL 9-2023, regarding a property described as part of Lot 2829, Concession 4, Township of Cambridge, in order to allow a mixed use of commercial and light industrial use, mainly warehouse, workshop, contractor's yard, automotive establishment, and outside storage yard at 2089. The former property... the property of Mr. Maurice Poulin, for the people who are from around here. It's right across the Nation Municipality Waste Disposal site in Limoges. As you know, since July 8, 2023, this property has been... No, it's not working. Julie, it's not working. Yeah. No, down, yeah. Yeah, this is the sketch that was submitted. I know, but this said, this property is under the Trade and Industry Policy area, the same policy as the file before, but this kind of development is supported under the official plan of the counties. What we're looking at is pretty much a cookie cutter, if you want, of a project that was already established in Vars Commercial Park on our neighbors Russell Township. The owner is aware. He has properties in Vars too. And now he wants to do the same kind of a project with warehouses and workshop for contractors on that property within the Trade and Industry Policy area that was exactly adopted last year, but officially confirmed July 8, 2023. As you can see, it's something similar if you want to do as our innovation park that the Nation Municipality has approached. It's the same kind of policies under the official plan. Following the current economy, the market is moving toward commercial businesses to service all those new families in Limoges. The service businesses are particularly interesting in the region. As we have seen with Innovation Phase 1, and we're working right now on Innovation Phase 2, there is a lot of demand for those kind of development in the region. Its proximity of the Highway 417 is one of the major aspects of it, being what we're saying in the policies, trying to protect those corridors. So it's very funny those two files are here tonight. Now, how One many country- square foot are we looking at as far as whenever, it looks like there's 4 buildings there? Yeah, 4 buildings, they're approximately 150,000 square feet per building. So when we're putting them all together, it's approximately the size of the Ford dealership, the new Ford distribution center that we have in Castleman. It's about that size total. Right. Now, there's still some land left over for future expansion, that's Right. for sure. But if you want to give yourself an idea, Right, and again, I'll give it another proximity for not, whenever you look at the Amazon building, it's half of that's it. about 1 million square feet, so we're looking at 60% of that
but spread over 4 buildings. Exactly. With the ability to probably go, again, I'm looking at the sketch here, maybe we can even go to get maybe another couple buildings or maybe up to 3 more. Yeah. So we may have close to what Amazon has as far We as could. warehousing on that plot of land. But this would be on a longer scale. Sure. Depending on the demand, and it's always the question about demand. Now, in this case, the advantage that we have with this land is that we do have municipal services right across the street. So we can develop different thing in the future too, maybe manufacturing, maybe warehousing. But again, we have to plan it well with the involvement and the upgrade of municipal infrastructure, being municipal sewer, municipal water, during that planning. Now, this, as you can see, is very preliminary. The owner didn't want to spend extra amount of money if there was certain conditions. So tonight we're really here to receive comments, IDs from council and the population. But mostly, as you know, this kind of project, definitely a traffic study will be asked. There's an environmental study that will be asked. There's a stormwater management study also that will be asked. Just out of all curiosity, that how side. big the plot of land, how many acres are we looking We're at? talking about, well, the property itself is around maybe a little bit less than 100 acre. Okay. But that plot of land, maybe we're talking about more around the 80 acre because it's really south of that creek. Right. So it's right neighboring Calypso Water Park. And the reason why I think it's important for us to restate is that the serviced is that there's whenever you're building size something of that size, you need always a fire suppression plan and des gicleurs. How do we say? Well, it depends on the construction, sprinklers if you and wanna things have like the that, and sprinklers. water availability and all that kind of stuff. So, being that we can offer those services on that piece of land, like Monsieur Laflèche was saying, you can draw definitely different types of usage on there for sure. So really for council, it's just like I said, we received that application. It does meet the intention of the provincial policy statement and the official plan. It's mostly to receive comments and IDs, but I'll be honest with you, we're still waiting to comment on the proposed use for the property and discuss with the owner itself, but we're really looking in the same avenue as innovation and their use. It's mostly for this that we're Question looking for. commentaire. OK. Thank you. Encore question commentaire du public. Oui, Monsieur Pomainville. Oui, exactement. Je vais aller là pour indiquer. Là. C'est la sortie qui m'inquiète. Yeah. C'est un blind spot. C'est dangereux. Alors, il va falloir qu'il y ait une proposition pour régler ça. Vous avez la côte, ça monte. Vous avez les camions qui vont sortir, le dépotoir c'est un côté. Et camions, vous allez avoir une série de camions qui vont sortir là. Là, il va y avoir un important trafic. Puis vous avez un blind spot. Alors, il faut que ça soit adressé. Une possibilité, c'est que vu ce qui est le culvert, le tuyau, ça soit remonté de façon à ce que ça soit égal. C'est une possibilité. Ou il y a d'autres possibilités. Mais il faut que ça soit corrigé parce qu'il va y avoir des accidents. Quantité de volume qu'il y a là. OK. C'est les seuls commentaires que j'ai à faire. Je trouve que c'est une bonne idée, c'est un bon projet, sauf que là, la sortie, ça m'inquiète. L'autre possibilité, ce serait qu'ils sortent chez Bytown, le long de la 417. Donc, tu aurais une seule sortie commerciale pour ces commerces-là autour. En tout cas, c'est des suggestions que je fais. Oui, c'est noté. C'est parce que actuellement, là, c'est vraiment dangereux. Cet hiver, ils sortaient du bois, là, puis il y a eu des close calls. Absolument. Alors, merci. C'est très noté. Merci beaucoup. D'autres commentaires? Any other questions or comments concerning this particular zoning amendment? On a reçu un chat. Est-ce qu'on pourrait avoir des plans plus lisibles? C'est un commentaire. Un Puis commentaire. ça, encore. OK. Donc, je pense qu'on est prêt à fermer la rencontre de Question. zonage. Oui. Est-ce que la sortie de Bytown, est-ce que c'est un chemin qui appartient à la municipalité ou donc c'est un chemin privé? Non, pour aller chez Bytown, il faudrait passer à travers de la propriété de M. Dave Shea aussi. Je sais
pas si. Ah oui, là, je sais pas si on peut aller à l'introduction. Vous voyez, ça c'est le terrain en question, ça c'est l'entrée de Bytown ici. Fait qu'on a le terrain de M. Shea qui est ici, là, le 2107 entre les deux. Ça serait de planifier avec eux. C'est toutes des options qui sont plausibles à regarder, c'est certain. Mhm. Mais comme je vous ai dit, préliminairement, il y a d'autres études qui vont Oui. devoir être soumises. Puis définitivement, la question de la circulation avec la sortie pourrait être adressée en même temps par les experts. Oui. Mr. Mayor, my only question on this would essentially pretty much be the usage of it. If you're putting warehousing there and you're telling me there's going to be 250 transport trucks a day coming in, it's going to make a big difference in my choice of the usage of the building that if you tell me that there's going to be 10 trucks a day coming in. Obviously, it's such a large building, there's going to be volume coming in, but knowing the exact use and the exact traffic of this setup is, to me, is going to make a big difference in how I see this project. I think those are going to come back to us whenever it's time for. Thank you. Yeah. Now, to have a precise number, I don't believe I can give a precise number. We do have IDs. We could ask some traffic count if you want from their other project who are existing right now, but If their other projects are similar to the proposed project that would be coming in here, sure. If the other areas that they're using are nowhere near the same style of usage that's going to be put here, the numbers will be pretty much useless to me. Okay. Thank we'll you. see what we can do. OK. Je pense qu'on est prêt à fermer le zonage. Merci, Monsieur Laflèche. Qu'il soit résolu que la présente assemblée publique convoquée selon l'article 34 de la loi sur l'aménagement du territoire 1990 soit ajournée à 18h17. Donc, proposé par Monsieur Mainville conseiller Mainville et et... Monsieur Stewart. Merci. Tous d'accord? OK. Là, on va réouvrir l'Assemblée publique. Qu'il soit résolu que l'Assemblée du Conseil soit réouverte à 18h18. Proposé par Oui. conseiller Lalande et appuyé par Monsieur Boisvenu. conseiller Boisvenu. OK. Je pense qu'on va prendre, Oui. Une pause. on va prendre une pause.
OK, on est revenu. Maintenant, je pense qu'on va... Madame Cannibal va revenir. On va puis présenter 8.1.2. Donc, le rapport F24, F23, les résultats du troisième quart. Justement. Donc, les résultats du troisième quart par département, il y a 2 annexes. Donc, à l'annexe A, il y a les résultats par département. Puis à l'annexe B, il y a les résultats pour les projets en... Bien, pas vraiment les résultats, mais le year-to-date des projets en capital. Donc, qu'est-ce qui a été dépensé à date pour les projets en capital de 2023? Je ne vais pas passer département par département. Dans le fond, je vous ai fait un petit résumé avec les highlights dans mon rapport. Si vous avez des questions par rapport aux détails qui sont présentés dans les annexes, ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, dans l'ensemble, les dépenses à date sont en général conformes avec le budget. Quelques éléments qui méritent d'être soulignés sont que les taxes finales ont toutes été facturées. La majorité des supplémentaires sont rentrés. Il va peut-être rester encore 1 ou 2 runs de supplémentaires, peut-être un autre write-off. En général, c'est pas mal tout rentré. Au niveau des projets en capital, qui sont, comme j'ai dit, à la B, il reste encore des revenus d'octroi à recevoir. Donc, on n'a pas reçu encore tous nos paiements d'octroi. Au niveau du département d'incendie, il y avait de budgéter un dépôt pour un camion de 170 000 qui n'aura pas lieu en 2023 parce que, comme on a discuté au budget, on en a budgété un en 2024. Donc, ces dollars-là qui avaient été... les dollars qui venaient du budget vont être reconduits en réserve pour être appliqués sur le camion de 2024. Ensuite de ça, au niveau du département de la construction, il avait été budgété une camionnette, donc un pick-up, puis il a coûté plus que ce qui avait été budgété. Il a coûté 18 000 de plus. L'estimé était un peu trop bas. Par contre, le département de la construction, c'est un département qui se finance au niveau de sa réserve, donc la différence va venir de la réserve. Au niveau de la voirie, le pont Touchette, il a été terminé en 2023. Ça avait été commencé en 2022, achevé en 2023. Dans le budget 2023, il n'y avait pas de montant. Ça avait été mis dans le budget 2022. Par contre, j'avais présenté un rapport en mars 2022, puis il avait été déterminé par le conseil à ce moment-là que l'excédent des coûts, parce que ça avait coûté plus cher, allait provenir d'un emprunt. Donc, la différence va venir de là. Puis aussi, il y a encore un solde de l'octroi qui reste à recevoir pour le pont Touchette. Au niveau du pont Latour, on voit qu'il y a un montant qui a été dépensé. Ça avait été commencé en 2022. Mais le budget n'avait pas été dépensé, donc ça avait été mis en réserve. Alors, ce qui a été dépensé en 2023 va provenir de ces fonds-là qui avaient été mis en réserve, puis le restant va aller, comme on a vu au niveau du budget, pour le montant qui va être mis en 2024. Et puis, le dernier thème, c'est ponts et ponceaux. Donc, comme M. Legault il avait mentionné lors des réunions de budget, il n'y avait rien qui avait vraiment été budgété en 2023 pour ça, parce que ça avait été mis aux différents jobs avec le restant dans l'opération, mais ils ont eu beaucoup de remplacements qui étaient pas seulement que des réparations de ponceaux. Donc, c'est pour ça qu'on voit un montant assez significatif dans le capital. Puis, ça a été rectifié avec le budget 2024 où on a vraiment budgétisé un montant dans le capital et dans l'opération pour éviter que ça arrive à nouveau en 2024. I have a question about the culverts costs. One of the jobs that the township ended up doing, or we decided to go ahead with, was the replacement of culverts underneath the recreational trail. Okay. Last fall, I believe it was last fall, we said yes, go ahead to do that, and it had to be done before spring flooding, different things. Did we footed the cost of that, but did we send that cost onto the recreational trail, or were we supposed to? Yeah, I believe it was a drainage issue. So I believe that now that the Sentier was responsible for the payment, if I remember correctly. Okay.
That's good. So Yeah. I wasn't sure if maybe that's where extra 149 came out of as well, if we were covering part of that. But No, I don't Okay. believe so. I can double check, but I don't believe so. I know that even as Mr. Legault and Mr. Pouliot had said during the budget meetings, they had a lot of culverts that they needed to change because they had cracked, or when they had gone to see them, like they had collapsed. So there is more than they had anticipated this year, that like they had figured it would just be repairs that would go in operations, but they ended up needing to replace a bunch of them. okay. Yeah. For water sewer, in general, most of the projects are in line with the budget. The bigger projects, like for example, the looping and the studies for phase 2 of the water project have not started yet in 2023, and they were put to the budget again in 2024. And for recreation, in general, the projects that were scheduled were done, or the ones that were not started, so quite a few of them were already delayed to 2024. And in terms of the sports complex, there's an amount there that was spent in 2023, and those were project deficiencies that were existing at the end of 2022. So it's kind of like an ending of that construction. So that's pretty much the highlights that I was mentioning. I don't know if you had any specific questions. I have a comment. I mean, Yes. I enjoy these types of reports, quite honestly. It gives us an overview of where we're headed and where we're going and if we're on the right track. I would encourage maybe to have this type of report from a various amount of projects or from, departments, just on going forward. I know it's not like, but I like these types of things. You get to touch base and see where we're doing and how we're performing. And I like, again, you do really well with these. Thank you. Any other questions? Good. That's Oh, Monsieur Mainville. On sait Yeah. que c'est d'ouvrage de plus, par exemple, mais ça nous éclaire un petit peu plus, puis on sait un petit peu plus de où ce que ça en va. Ça fait que- Mais je pense pas que c'est du travail de plus, honnêtement. Je pense que c'est de la transparence. Puis aussi, comme vous n'êtes pas dans les livres tous les jours, donc je pense que c'est un peu le devoir du département des finances de tenir le conseil à jour de où on est rendu avec les chiffres. Donc, je pense pas que c'est un surplus de travail. Je vois pas ça comme ça du tout. Mais c'est apprécié pareil. C'est sûr, parce que comme nous autres, comme je dis, le budget, c'est le plan de travail, mais nous autres, si on n'a pas ces choses-là, on ne sait pas ce qu'on est rendu. Donc, quand les gens nous demandent, on a une meilleure idée, là. En tout cas. Merci. OK. On peut-tu y aller à... J'ai juste une résolution, OK, monsieur. oui, excuse-moi. Qu'il soit résolu que le Conseil reçoive le rapport F24-2023 tel que présenté à sa réunion du 30 octobre 2023 par la trésorière. Proposé par conseiller Lalande et appuyé par Monsieur Mainville? conseiller Mainville. As-tu un verre d'eau? Oui, je vais y aller. OK, c'est tous d'accord? OK, excellent. Donc, si vous me permettez, on a le point 8.2.1 et le point 8.2.2 que dont je vais m'adresser là, pour M. Legault. Donc, à chaque année, on a une entente avec un propriétaire privé pas loin de la rivière Nation Sud. Et les gens aiment aller à la pêche sur la glace. Et donc, on a une partie de terrain qu'on loue de ce propriétaire-là. Et encore une fois, on aimerait renouveler cette entente. Donc, qu'il soit résolu que le directeur des travaux publics et la DG greffière soient autorisés à signer l'entente pour la saison hivernale 2023-2024 avec les propriétaires au 983 route 650 pour la location temporaire d'une partie du terrain de stationnement afin de garer les véhicules durant la saison de la pêche sur la glace. Proposé par conseiller Forgue et appuyé par conseillère Drolet. Tous d'accord? OK, c'est adopté.
Et ensuite, il y avait une vente, je crois, de camions. C'est un camion qui était assez... Il était fatigué, je pense, ce il était camion-là. bien usé. Donc, ici, on a une résolution. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation telle que présentée à sa réunion du 30 octobre 2023 par le directeur des Travaux publics dans son rapport TP 22-2023, proposé par conseiller Stewart et conseiller Mainville. Tous d'accord? Ouais, le seul commentaire, c'est quand je regardais le rapport, j'ai vu que c'était-tu 400 000 kilomètres 400 dessus? 000 Oui. OK, c'est juste, il manquait un zéro, puis je voulais pas que le monde pense qu'on débarrassait d'un camion de 40 000 kilos. Non. Là, fait que, OK, Non. c'est beau, merci. Ouais, 400 000, puis la transmission, t'as fini. Ouais, ben, c'est beau, merci. Bienvenue. OK, donc. On est rendu à M. Desforges. 8.31. On est tous rendus là, Manu. Oui. Ça va, tout va, là. Bonsoir, Monsieur le maire, Madame la directrice, je suis un membre du conseil. Le premier rapport que je vous apporte, c'est ça, concernant l'entente faite avec GFL, où ce qu'on dépose nos déchets. Donc, l'entente avait été renouvelée en 2021, était échoue cette année, en début de l'année. Par manque de communication entre les deux entreprises, le contrat n'a pas été renouvelé. Finalement, on a trouvé une entente, puis on a renouvelé le contrat jusqu'en fin 2024. The reason being is with all the transition of the recycling and the garbage collection with our collector is ending shortly. And there's a lot of discussion within the counties and all the municipalities surrounding municipality. So I think it was the best just to renew for a 2 years period. That will allow us to come up with a better tender for the garbage collection and disposal as well. So the contract, the resolution is just to allow our CEO to sign the contract. Questions, commentaires? Ah, c'est pas mal. J'aimerais avoir un proposeur et un appuyeur. Madame Droulet propose. Monsieur Stewart supporte. Tous d'accord? OK, c'est adopté. Bon. On jase des matelas maintenant. Oui. J'avais été mandaté en 2021 par un membre du conseil concernant des appareils de gaz Freon. Puis, on a fait une étude durant la dernière année au complète, savoir environ combien d'appareils qu'on recevait au dépotoir. There was about 300, like asking about 150 or 200 people were asking during that time the amount of appliance that was brought to our landfill site for air conditioning, water softener, water cooler. And pour préserver la vie de nos dépotoirs puis offrir un meilleur service à nos résidents, je crois que ce serait une bonne opportunité d'offrir le service, de pouvoir accepter les appareils et de charger un frais à nos usagers pour qu'on puisse se débarrasser du fameux gaz Freon. Donc, c'est un problème que on a récurrent. Je crois que ce serait une bonne opportunité là, d'aller de l'avant avec ça. Pensant dans la même direction, les matelas. Matelas takes a lot of space in our landfill site. We receive a quantity about 300 per year, at least 300 per year. And if we look at especially at the Limoges landfill site, the lifespan of the landfill site is expected about 17 years left. So if we don't start trying to recycling right now different kind of material, it's either construction material, branches, we already do that. So we already do tires, electronics, metal, clothing. So these are all the kinds of recycling we are doing right now at both our landfill site. So je crois que ça serait une bonne opportunité de commencer à penser à l'avenir, de pouvoir, si on est capable d'aller de l'avant avec un programme concernant les matelas. Fait que ça nous éviterait, ça nous donnerait
une longévité à nos dépotoirs. Donc, il y a une entreprise qui font le recyclage de matelas. C'est un petit peu dispendieux. On a vérifié des prix. Ça roule entre le 24 à 44 $ par matelas pour faire recycler. Puis, donc, if you have read my report, I think it's a good opportunity right now to go ahead and provide that service to the resident to save space for extend our life of our landfill site. À ce moment-là, nous autres, on peut charger la personne qui amène le matelas. Oui. Présentement, on charge déjà un frais. Quand ils viennent au dépotoir, on charge déjà un frais qui varie entre de 8 à 12 $. Ça, c'est déjà établi. Si on se fie aux 65 cents au pied cube, un matelas, ça varie environ ça. Donc, on les facture déjà. Il faudrait peut-être aller avec une base plus standard, vérifier qu'on pourrait peut-être charger un montant fixe de 15 $ ou de 20 $ par matelas. Peu importe, là, tout dépendant comment est-ce que le RFP revient, le prix exact. Là. Juste un commentaire. Dans le fond, j'ai changé mon matelas récemment, puis la compagnie me chargeait, où ce que j'ai acheté mon matelas, 50 $ pour faire le switch. Alors, tu sais, je trouve que qu'est-ce qu'on charge? Oui, le fait qu'il faut que je la porte là-bas, mais quand même, c'est quand même 50 $ qu'ils chargent comme frais pour, je sais pas s'ils le recyclent non plus, là, s'en débarrasser, tout ça. Fait que je pense que nos frais sont quand même assez... Oui. Donc, Oui. comme vous avez dit, Mme Drolet, il y a plusieurs compagnies à cette heure, des compagnies à grande surface qui ne reprennent plus les matelas. Il y a plusieurs compagnies à cette heure qui vendent des matelas qu'avant ne vendaient pas. C'était pas juste dédié à un sommelier. À cette heure, les grosses surfaces, tu peux en acheter un peu pratiquement tout. Donc, le service est moins offert. Puis, on a une quantité énorme. Puis, c'est très difficile à enterrer. It's very difficult to bury. Là, je serais quasiment prête d'aller plus que 15 $. Écoute, ça nous coûte pas loin de 44. Puis, figure le frais d'administration, puis toutes ces choses-là, puis d'employés pour le handling, Ouais. on va appeler ça. Là. Je pense qu'on est en train de c'est peut-être à 15 $, on n'est pas peut-être assez cher, là, c'est mon opinion. Oui. C'est souvent une fois aux 10 ans là, pour une personne. Fait que c'est pas que c'est un coût qui va être C'est ça. comme. Oui. Bien, si vous avez regardé ma recommandation, c'est que je recommande de donner l'autorisation d'aller faire un appel d'offres. Puis par la suite, on pourrait arriver avec un prix plutôt fixe pour savoir exactement comment que ça nous coûte. La compagnie, si on se fie à d'autres entreprises de la région qui le font affaire avec cette entreprise-là, c'est eux autres qui m'ont élaboré avec l'entreprise là-bas aussi, que ça varie entre ça par mètre. Là. Donc, oui, on peut aller, comme vous avez dit, M. le maire, aller avec un taux fixe de 20 à 25 $ même pour essayer de couvrir les frais. Mais on ne veut pas non plus aller trop qu'ils vont se retrouver dans nos fossés ou ailleurs ou dans la forêt. Donc, il faut quand même être raisonnable puis essayer de figurer que hey, c'est quand même utile. Tous les gens peuvent quand même aller les porter. Et même chose pour les appareils à gaz. On ne peut pas arriver et facturer 50 $ quand c'est une petite machine à eau, une petite air climatisée, puis charger 100 $ pour un frigidaire. So we have to make it like probably just a fridge will be $25, for example, and air conditioner will be $20, and just a water cooler will be $15. Who knows? Whatever the cost will be to remove the product. So I think if we go with an RFP, we'll have a better idea of the cost, the actual cost. So if just tonight, if you allow me to. Le 25 à 30 $ là, pour les appareils, là, Oui. pour ceux qui ont du frion, est-ce que le frion est enlevé dedans? Oui, nous autres, il va être enlevé. C'est vous autres même qui l'enlevez? Non, ça va être une entreprise. Nous autres, qu'est-ce que le but qu'on veut faire, c'est mettre un endroit au dépotoir. Comme par exemple, vous arrivez avec votre appareil, je vous charge un frais, on l'entrepose là. Quand il y a une quantité quantité environ 30, 40, 50 $, la compagnie, 50 appareils, l'entreprise descend, vient enlever le gaz, puis nous facture par appareil. Mais on va déjà facturer le résident quand même, ou l'usager, auparavant. Donc. Mais cependant, comme je vous dis, tout dépendant du prix, la municipalité va falloir encourir un peu des frais là-dessus. Là. Mais Ces appareils-là, ils peuvent aller pour la tôle, il doit y avoir des...
Oui. Souvent, parce qu'ils en passent chez nous à plein trailer, des frigidaires et des poêles. Bon point, M. Mainville. Je ne l'ai peut-être pas mentionné dans mon rapport, mais c'est vrai. Après que le gaz est enlevé, nous, on peut le mettre dans le recyclage de métal et on va aller chercher un petit profit quand même avec ça aussi. Donc, on va chercher un profit avec l'usager, un frais. On va chercher un petit profit avec le recyclage du métal. Donc, oui, il va y avoir un frais à la fin, mais il va être quand même minime, là. Puis on va offrir un bien meilleur service. Parce que la demande dans la région est haute, puis on n'a pas personne qui veut faire ça. Les entreprises de chauffage ou de climatisation, là, ils n'ont plus le temps là, de se border sur un petit appareil. OK, fait qu'on peut le mandater pour aller chercher un fruit. What do we do with them right now? We don't accept them. We do, okay, anything with Freon we don't accept. No, but oftentimes the fridge arrived with nothing in it. So somebody just removed it by. And so if for example, you arrive at the landfill site, your appliance needs to be tagged by a technician. Okay, So if it's not tagged, I cannot receive it under my ECA. okay. But now, oftentimes, people are just removing everything. So they arrive with nothing. So, all right, there's the metal recycling. So that will avoid people are binding the laws. Right. It's apropos that we're sitting here talking about this because there's an article in the CBC from Sudbury from today saying disposing of a mattress is ridiculously hard, so's the wider struggle to manage waste. And they're talking about the city of Sudbury in an article today going through the exact same problem that we're going through here. And they're talking that it's $30 to recycle a mattress and $68 to bury it. If you look at it. So we're not the only ones that are. I'm more, for the price of burying, I'm not worried about that. It's more the space that I'm worried. That's what they mean. is Because 68 actually, by space. it's growing fast in Limoges, and we didn't expect that. 5 years ago, we expected 27 years left in that landfill site, and last year alone, I ended up at 18, 17. The amount of people that goes to the landfill in Limoges is incredible. So we have to divert as much as possible from the landfill Yeah, site. we gotta protect it. Yes, and especially there's a lot of building gonna grow up around, so it's right in the middle of the town as well. So we have to make sure that it's well maintained. OK. OK. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation telle que présentée à sa réunion du 30 octobre 2023 par le gérant de l'infrastructure environnementale dans son rapport ENV 04-2023. Proposé par? Monsieur Conseil. Mainville, Oui. OK. Conseiller Stewart. tous d'accord? OK. C'est approuvé. 8.33. All right. Food Cycle Program. J'avais reçu un courriel d'un monsieur, son conseiller Forgue, concernant un résident qui était à la demande de cette entreprise. J'étais bien informé de l'entreprise parce qu'elle nous avait contactés, toutes les municipalités voisinantes avaient été contactées durant l'année, donc j'étais au courant du projet. J'ai engendré le pas, j'ai communiqué avec toutes les autres municipalités, avec toute l'entreprise. Elle nous a fait une présentation. Je pense que vous avez la présentation dans vos minutes. Vous l'avez reçue par la suite. Sorry, the presentation was only made in English. If you need anything, any question, feel free to ask. The proposition is they're offering us to purchase an amount of an appliance that convert food and organic into composting. With the law coming eventually in 2030, we will be mandated to do composting if it goes accordingly by plan. But it is our responsibility to provide the resident with a composting. This is a thin print in the Environmental Act that we have to provide yard and leaves to residents. That we have to provide composting, and we don't offer composting. It's kind of a gray area in there.
Our neighboring municipality, East Hawkesbury, were the first one who started the program earlier last year, and they purchased 100 appliances, and they are all sold out. They purchased 20 more from Hawkesbury this year. Hawkesbury purchased 150 appliances. Rockland purchased 500 2 weeks ago, and Castleman tomorrow is going to the council as well with the same amount of appliances. The reason why everyone is pushing is we need to provide composting to the residents, but also is there's a short period of time that the government is offering us a grant towards these kind of program. So the way that we need to look at it is if we decided to go ahead, we have to pay the entire amount. So if we go with 100, for example, 100 appliances, we have to pay the 30,000 total amount and then sell the appliance either depending of the size. There's two kind of appliances that you can purchase. Donc, peu importe l'autre, le résident va payer un montant. La municipalité, peu importe, va payer un montant de 100 $. Le gouvernement va recevoir un grant, payer une partie de la machine et l'entreprise aussi. Donc, at the end, if we go with 100 appliances, the total cost will be $11,600 after everything, the program's done. If after 1 year we didn't sell the entire amount of appliances that we purchased, we can return them back no charge, free of charge. Donc, si on vend tous les appareils, ça va à un coût de 11 600 $. Donc, si on ne les vend pas tous, on peut les retourner. Le coût serait minime. Cependant, il faut payer le total amount. Est-ce que, par loi, la municipalité doit participer dans le coût? Dans le coût, oui. Ou est-ce qu'on peut, comme, je vais appeler ça le résident, s'il la jette, s'il paye le coût en entier, puis nous autres, on est juste comme le broker, le middleman. Est-ce que, tu comprends ce que tu veux dire? Ou faut-tu engendrer des coûts, nous autres? Bien, le programme qui est offert présentement, il y a comme deux parties, monsieur le maire, c'est que si la personne veut en acheter un, il peut directement aller à la compagnie. Cependant, le coût va être de 500 $, quelque chose comme ça, si je me fie bien au chiffre. Donc, ça ne coûterait rien à la municipalité. Mais le gouvernement pousse pour ça. Si on n'embarque pas, on n'est pas obligé d'embarquer. C'est ça que je veux vous dire. Là, on est, comme vous dites, monsieur le maire, on n'est pas obligé. C'est un service qu'on offrirait quand même à nos résidents. Donc, pour répondre à votre question, là, si la personne veut aller directement là, ils peuvent aller directement, puis on n'est pas obligé d'aller là. Mais le gouvernement ne paieront pas leur part si on n'embarque pas dans le programme. OK, je comprends. C'est ça. Est-ce que vous avez des questions ou commentaires concernant ça? Je dirais que j'ai aussi eu plusieurs demandes, là, comme tu sais, juste des gens à parler ici et là. Dans les derniers mois, je dirais que c'est quelque chose que si on peut faire notre part pour l'environnement, ça serait peut-être aussi quelque chose à penser, je pense. Juste pour ajouter à Mme Drolet, on a parlé des matelas et des fouillants juste avant pour notre dépotoir à nous. Cependant, si on commence pas à faire du compostage ou à divert any product that is recyclable from other landfill sites, they will eventually close as well. So, faut commencer à penser que si on est capable d'offrir un genre de service, peut-être notre coût de dépotoir où on dépose nos déchets vont peut-être diminuer aussi. Donc, il va y avoir un petit peu moins d'organique. Dans nos déchets résidentiels, 28% des déchets résidentiels qu'on ramasse, c'est des food and organic. Donc, c'est pratiquement plus qu'un quart de nos déchets qui se retrouvent dans nos poubelles résidentielles. Donc, si les gens embarquent, je ne vous dis pas que ça va être beaucoup de gens, mais admettons qu'on va avec 100 personnes, bon, bien, c'est 100 personnes qui vont enlever 28% de leurs déchets qui ne seront pas dans la collecte de déchets hebdomadaires par semaine.
Oui, parce que nous autres, on est chargé par tonnage. C'est ça. Puis c'est Si pesant. moins pesant, à ce moment-là, on va être chargé moins. Exactement. So, Ok. on va peut-être sauver sur un côté sur le disposal fee. Là, Je pense que c'est un programme intéressant, le fait que c'est vraiment un partage. Tu sais, on a des subventions, nous on met un petit peu, mais le résident paye quand même 150, nous on paye 100, fait que, tu sais, puis c'est une machine qui vaut 500. Fait que je pense que tu sais, nous on donne un cinquième, tu sais, nous on investit un cinquième de chaque machine, mais ça permet d'offrir un service de plus à nos résidents à moindre coût. Là. donc, c'est la totalité de vous. Si vous voulez aller avec, avec 50, 100, 150 ou même 200, c'est vous qui pouvez choisir. Nous autres, l'étude qui a été faite avec l'entreprise, elle nous avait suggéré environ 100 machines. Donc, Petite question, peut-être, est-ce que ce serait peut-être une bonne idée, là, avant qu'on investit là-dedans, peut-être faire un petit sondage? Je sais qu'on a jusqu'au 17 novembre. oui. Il faut se dépêcher à faire une décision. Est-ce qu'on fait un sondage sur notre page Facebook, oui, non, un intérêt, ou je sais pas, tu sais, si avant qu'on ait, avec les communications, peut-être au lieu de dépenser les sous, puis qu'on sont assis là, puis on les a, juste voir si les gens ont un intérêt. Oui, peut-être donner ça à notre Oui. agent de communication. Juste une idée. Puis là, nous autres, on vient avant cette date-là. Oui. Donc, à ce moment-là, on peut avoir très bonne idée. C'est- Avoir l'intérêt, puis à ce moment-là, on peut, Je vais vous en peut prendre avoir, une. OK. avoir une décision plus éclairée. Là. C'est quoi notre date de prochaine réunion au mois de novembre? 13. 13? Oui. 13 novembre. Ouais. Mais comme je vous Fait dis, que ça donne, ouais. C'est-tu trop juste? Ça donne Ouais, 4 hein? jours. Mais l'avantage qu'on a, c'est que si on décide de ce soir d'aller de l'avant, On peut les puis retourner. on les retourne, puis C'est c'est ça. zéro frais. C'est ça Donc, que- si on en vend 50, Les C'est- 50 Ouais, autres, c'est on va ça. les... c'est ça que le j'ai... risque est très minime. C'est ça. Ouais. C'est ça que j'ai aimé de l'offre, qu'il y a zéro frais de retour. fantastique, Donc, ouais. puis on a un an pour le vendre. C'est pour ça, là, au début, je me demandais s'il y avait un piège. Puis non, on s'est vraiment informé. Puis les autres S'il y a municipalités, une grosse demande, on a déjà passé notre commande, il faut attendre à l'an prochain. ben, il va peut-être peut-être l'an prochain, il va peut-être revenir encore. Donc, tout dépendant, là. Fait que Mais je là, pense que ce soir, on peut décider combien d'unités, combien. Est-ce que 100, c'est raisonnable? Je pense de la grosseur de notre municipalité, là, ça va être assez facile de vendre ça. Oui. là. puis les unités vont être gardées. Il serait gardé probablement ici, Dans ton garage. dans le garage à quelque part. J'ai pas de place. Dans ton garage, monsieur Boisvenu. Laisse faire, monsieur le maire. Je pense OK. que dans So- le monde rural, ça serait peut-être moins... moins je te dis pas que ça marche pas, là. J'y allais de l'avant avec ça, mais dans les... dans l'urbain, là, je suis confiant que plusieurs personnes pourraient embarquer. Mr. Stewart. Yeah, just so we order 100, we're gonna send them $11,600. They're gonna send us 100 machines. No, we're going to send them $35,000. Okay. Yeah. Okay. Yes, we And have to then pay we the have to sit on yes, that. that's Okay. right. And that money comes out of reserves. We're gonna use that. Yes, well, actually, this is the next subject regarding the garbage rate. We do have some reserve in the environment department, and everything that's related to waste under the Municipal 25 Municipal Act, we're allowed to take the money from the reserve. So it is a waste, so we're allowed to take the money from there. But eventually, if we sold all the appliance, it will cost $11,600. Okay. But yes, we have to pay the entire amount right at the beginning. OK. On va de l'avant? On va-tu de l'avant? Moi, je suis pas contre. Non. OK, bon ben, j'ai-tu un proposeur? Est-ce que tu vas lire la résolution? Oui. OK. Qu'il soit résolu que le Conseil reçoive le rapport ENV 05-2023 tel que présenté à sa réunion du 30 octobre 2023 par le gérant de l'infrastructure. Je vais dire, c'est pas reçoive, vraiment, c'est approuve. Ah bon. OK. Donc, par le gérant de l'infrastructure environnementale, proposé par conseiller Forgue et appuyé par conseillère Drolet. All agree? OK, on va y aller de l'avant. Merci. Maintenant, on s'en va au rapport 8.3.4. OK. Donc, mon rapport, c'est une proposition pour les taux de collecte d'ordures pour l'année 2024.
Donc, le taux présentement, il est à 180 $. Ça avait été fixé en 2016, puis ça n'a pas changé depuis. Puis, le contrat avec Mike's Waste puis GFL, comme M. Desforges vient de mentionner, il avait expiré en 2022. Il a été extensionné pour jusqu'à 2025. C'est ça? OK. Puis, avec le renouvellement, le coût du contrat est plus haut. Dans les 2 dernières années, on avait le contrat de base, puis aussi, on s'est fait charger des fuel surcharge pendant les 2 années qui ont passé à cause du hausse de coûts de diesel. Puis, toutes ces hausses de coûts-là n'ont pas été reflétées dans le taux. Donc, on n'a pas augmenté le taux de frais de collecte d'ordures pour refléter nos hausses de coûts qu'on avait dans les 2 dernières années passées. Donc, il va sans dire que lorsqu'on a renouvelé le contrat, le coût il est plus haut que ce qu'on avait dans le passé, évidemment à cause de la hausse de coûts, mais aussi ça compense aussi pour les hausses dans le coût de la main-d'œuvre et puis des frais de l'essence. Donc, juste un rappel que le taux de collecte d'ordures n'est pas facturé au commerce, aux industries, c'est que les propriétés résidentielles qui payent ce frais-là. Présentement, dans la charge, le temps 80 $ qu'on charge, ça inclut la collecte des ordures, donc ça couvre l'enlèvement des ordures, l'enfouissement, la collecte de gros objets, puis aussi les dépenses annuelles liées aux sites d'enfouissement qui sont fermés. Et puis aussi un transfert à la réserve qui se fait à chaque année qu'on doit faire pour prévoir pour les coûts de fermeture et de post-fermeture. Puis comme j'ai dit, ça a augmenté, puis on n'a pas reflété ça dans le coût. Donc, ce qui n'est pas inclus présentement dans la charge, c'est des services qu'on a ajoutés depuis 2016, mais qu'on n'a pas, qui ne sont pas inclus dans le taux de collecte d'ordures, mais qui sont quand même des collectes d'ordures. Donc, une de ces choses-là, c'est les dépôts de déchets dangereux. Donc, on a rajouté 2 dépôts de collecte de matières dangereuses en 2018 puis 2019, au lieu de faire une collecte annuelle. Donc, les gens peuvent les amener, je pense que c'était toutes les fins de semaine, là, au dépôt. Ça permet d'économiser de l'argent versus une collecte annuelle. Puis aussi, ça fournit un meilleur service aux résidents. Donc, ce service-là, présentement, il est gratuit pour les résidents qui payent le frais de collecte d'ordures. Mais le coût de fonctionnement de ces dépôts, il augmente rapidement à chaque année parce qu'il y a quand même des frais que la municipalité paye pour prendre ces matières dangereuses-là. Donc, on a, avec M. Desforges, j'ai essayé de trouver une façon de charger les résidents qui apportent des déchets dangereux, mais c'est un petit peu difficile. Peut-être tu peux juste élaborer là-dessus pourquoi là, c'est difficile de charger. Oui, c'est un peu difficile de trouver une façon de calculer la quantité que les gens apportent. Donc, si tu apportes un restant de diesel ou d'essence dans un petit bidon ou une pinte d'huile ou une lumière ou un fluorescent ou des médicaments ou peu importe, puis il y a des choses qui sont gratuites et des choses qui ne le sont pas. Donc, c'est un peu difficile de trouver un juste milieu, là. Mais juste pour élaborer un peu sur le plan de Mme Knoebel, en 2019, c'est l'année que nos 2 produits dangereux étaient ouverts, les 2 fonctionnels. On avait sorti 16 786 kilogrammes. Puis avec les subventions, comme vous savez, les subventions, on en reçoit souvent. Puis là, on dirait qu'ils ils ont tendance à s'évaporer, les subventions. Donc, le coût nous coûtait 4 418 $ en 2019. En 2022, qui est l'an passé, on a sorti 32 418 kilogrammes. Donc, on a sorti le double de quantité de produits dangereux. Donc, c'est un succès de toute la lettre. On a commencé en 2019, 16 700. En 2020, 20 197. En 2021, 29 118. Puis en 2022, 32 418. Donc, on a doublé la quantité, mais le montant a quasiment quadruplé. On a payé l'an passé 14 878, 15 000 $ pour sortir les produits dangereux, comparativement à 4 400. Donc,
on a beaucoup moins de subventions, whereas there's a lot of less grant that's coming in. So there's a lot more cost associated to the hazardous waste, because it's a waste. It's called, we called it as product, but actually it's hazardous waste. So that's why it's HHW, say household hazardous waste. So there's a lot of more cost, and if it's going that way, if we keep going up and up with the numbers, well, eventually the cost will increase as well. So Yeah, we may have to figure out a way to pass that cost on to the people who bring it in Yes. at that point. and it's only user pairs, so it's no commercial that are allowed to landfill site. There's no, it's only for residential. Only people that pays for the garbage rate are allowed to the landfill site. So right now, the costs of the cost of operating the depots and like the cost that he was mentioning to dispose of the waste is included in operations. So the cost of that comes off the tax dollars. But so the most efficient way to and the fairest way to make sure that the users pay would be to include it as part of the garbage collection rate, because only those users can bring that waste to Right. the depot. Another item that also has seen an increase in costs that is not covered by is not included right now in the rate is the dog waste bins, so poop and scoop bins, and garbage cans. So we're seeing like that our towns are growing, and with that there's increased demand for roadside garbage cans and dog waste bins. There's also more dogs, and those bins are actually pretty pricey, and the bags to put in particular in the dog waste bins are like special bags so that there's no leakage and it helps prevent odors, etc. So they're replaced every week. And so there's the cost of the employee to go around and collect the garbage and then change the bag, the price of the bags, the price of the garbage bin itself. And then in terms of the garbage cans that are placed in various places, it's not just like a barrel or a container. It's like a special garbage can to keep out snow, rain. And again, it's like a special bag that you need that fits that garbage, plus the employee that goes around and collects the garbage. So those are all costs, like same as the hazardous waste depot, that are included in operations right now, and they're not passed on to the user of those garbage cans. So what we're proposing is to include these services in the rate. As well, there's future services that could be included in the rate, but more as a reserve to collect the money that will be needed for the operations of those services. So Mr. Defarge just mentioned the compost. So if we start collecting compost, there's also costs associated to that. And then the food cycler machine, the municipality covers a portion of the cost as well. And that would just be covered by the municipality. So including that in the rate as a reserve to help collect funds for that would be beneficial. And then other items were, as he mentioned in his reports, the Freon, the recycling of mattresses, the branches, and the construction materials as well are all things that are accepted, but not free of charge. We do charge, but not the full cost of what it is. So it would cover that difference that is currently paid by the municipality. Yeah, just to add, the branches, it's a service that it's free for the residents, but every year we have to hire a contractor to come and chip them because there's so big amount of it. So it costs $1,000, like just to come and shred the branches. So it's a service that it's free for the residents, but there's no cost. There's no fees for that. So. Donc, pour le taux qui est proposé, on propose de maintenir la charge de $180
malgré le fait qu'on n'a plus le recyclage. Parce que d'avoir enlevé le recyclage, ça n'enlève pas la moitié du taux parce que le camion roule quand même. Le gars qui ramassait le recyclage et les ordures, il est encore sur le camion. Donc, c'est pas la moitié du coût qui est là. Donc, on propose de le laisser à 180. Puis, la différence qui couvrait le recyclage, dans le fond, viendrait couvrir les services futurs, les coûts pour les dépôts des déchets dangereux, et puis aussi pour la collecte des déchets canins, puis le vidange des poubelles qu'on met, puis aussi le coût de ces bacs-là. Donc, dans le fond, on propose qu'on reste avec le taux de 180 $ pour venir couvrir tous ces autres coûts-là qu'on ne couvre pas ailleurs. Je vous ai mis à l'annexe 1, l'annexe A, la ventilation du coût proposé. Donc, quand on additionne le coût de tous les items dont j'ai mentionné, on arrive quand même assez proche déjà du 180 $ en 2024. Donc, ça vous donne une idée là, que c'est pas les coûts. Le coût est là, c'est un coût réel. Puis aussi à l'annexe B, on vous a donné les taux de collecte d'ordures des municipalités environnantes. On voit qu'il y a plusieurs municipalités comme nous qui sont frappées par les hausses de coûts de collecte de déchets, pas juste les ordures ménagères, mais tous les déchets, là. Et puis, la majorité des municipalités ont en fait augmenté de peu ou de beaucoup leur taux de collecte d'ordures pour l'année 2024. Ça fait qu'en termes simples, là, c'est qu'en 2023, on payait 105 $ pour les poubelles, puis 75 pour le recycling. Là, on n'a plus de recycling. Fait que le 180 va être appliqué à... C'est pour ça qu'il y a 75 pièces increase from garbage rate. Fait que vous prenez le 75 puis vous le mettez sur la collecte des poubelles? Non, ben oui et non. Parce que, comme j'ai dit, il y avait aussi eu des hausses de coûts pour la collecte d'ordures et la collecte de recyclage qui n'avaient pas été reflétées dans le taux. Puis, M. Desforges me mentionnait aussi qu'au niveau de la collecte du recyclage, le coût de ça, il avait quand même beaucoup augmenté, puis c'était pas reflété dans le taux. Donc, si tu veux juste élaborer. Si vous vous rappelez, ceux qui étaient ici l'an passé, les années d'avant, je suis venu au conseil à 3 reprises en dedans de 3 mois ou 4 mois pour augmenter, pour accepter le recyclation, qu'on payait 75 $ la tonne pour se débarrasser de nos recyclages. Puis en dedans de 3 mois, ça a tombé à 150 $ la tonne pour se débarrasser du recyclage. Puis on n'a jamais reflété le taux. Donc l'an passé, avec le recyclage et les déchets, on a couvert juste. C'est pour ça qu'on a beaucoup on a mis beaucoup moins en réserve. On n'avait pratiquement pas d'argent pour mettre en réserve. À cause du coût d'essence, le surcharge. En français, c'est quoi? Le surplus de diesel qu'on était affecté l'an passé. Le recyclage qui avait doublé de 100 %. Donc, ça ne reflétait pas le 180 qu'on chargeait aux usagers. Mais on avait décidé avec le changement de recyclage qu'on était pour patienter, pour voir nos options. Mais là, on se réalise que la collecte d'ordures, comme je vous ai apporté, on a négocié avec Mike Weiss au printemps, ça a augmenté de 27 %, juste la collecte de déchets. Donc, puis cette année, pour disposer de nos déchets avec GFL, ça a augmenté de 3,3. Ça roule avec le CPI. Donc, ça varie toujours entre 1,5 à 3,5. Mais là, on vient de négocier pour 3,3. Donc, il y a toujours des augmentations à chaque année pour débarrasser des déchets. Donc, Puis je veux aussi mentionner qu'il faut mettre toujours de l'argent dans la réserve. Hein, parce que quand on vient pour faire notre comptabilité, les autres, ils vont voir ils essaient de prédire comment que ça va coûter de gérer nos sites d'enfouissement à long terme. Fait que là, la manière que c'est comptabilisé, c'est qu'il faut que tu essaies de mettre autant d'argent dans les réserves pour venir à bout de couvrir ces coûts-là. Puis il y a un déficit de, oh my God, c'est quoi, 200 %, je ne m'en rappelle plus exactement. On n'a vraiment pas assez d'argent là-dedans. Parce que la minute qu'on ferme les dépotoirs... Oui, on a 6 dépotoirs. Hein? Ouais. Donc, on a 3 fermés puis 3 ouverts. Donc, le coût juste de l'opération est très élevé.
Donc, puis éventuellement, si jamais le ministère de l'Environnement décide qu'il faut vraiment fermer nos dépotoirs, il nous oblige à fermer, comme ça avait été le cas en 2016. Si on ne faisait pas des modifications, il voulait les fermer. Donc, si du jour au lendemain, il faut les fermer, il faut avoir un minimum 80% en réserve pour pouvoir les fermer. Donc, on est, comme M. le maire a mentionné, là, il nous en manque un petit peu là, pour pouvoir fermer ça. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions? Any other concerns or questions? A lot of these decisions are made for us. Avec les coûts qui montent, écoute, là, faut suivre la gamme, puis malheureusement, c'est une des choses que on n'a pas le choix. Il faut continuer avec ça, puis on aimerait tout que ça coûte moins cher, mais c'est jamais le cas, malheureusement. Fait que merci. Je pense qu'on va accepter le... Oui. Alors qu'il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation telle que présentée à la réunion du 30 octobre 2023 par la trésorière dans son rapport F20-2023, proposé par Mr. Stewart, M. Stewart. M. Boisvenu. OK. Tous d'accord? C'est accepté. Merci. OK. Bonne soirée. Merci beaucoup. Là, Mme Scott, tu t'amènes rien que des bonnes nouvelles. Là. T'as pas le droit de... T'as pas le droit de dire rien négatif, toi. 8.4.1. Notre salle à Saint-Albert. Bonsoir. Alors, comme vous savez, on avait eu un rapport au sujet de notre centre Saint-Albert, la condition du toiture, la toiture, puis on avait eu des inquiétudes. On a embauché la compagnie QDI pour venir faire une investigation plus détaillée au sujet de nos trosses. Puis la bonne nouvelle, c'est que le toit, c'est pas pire. Oui, on a une section qui est faible, mais ils n'ont pas recommandé de changer la toiture au complet. C'est juste de renforcer une section. Puis on parle d'un montant de entre 25 et 35 000 pour ces dépenses-là, qui c'est une bonne nouvelle, où est-ce qu'on était rendu à dernier point, là. Ça peut être fait par un ouvrier local, ça prend pas quelqu'un qui spécialise dans les toitures. Alors, on a aussi demandé qu'il nous donne un prix pour faire des plans, parce que là, il avait juste fait un rapport avec des calculs. Puis il faut qu'on réalise, par exemple, que c'est quand même une toit de 50 ans. Même s'il est en bonne condition, même s'il renforce, ça ne raconte pas les normes d'aujourd'hui. Tu sais, quand tu bâtis les snow load norms, we will just be going back to the ones from the 60s when the hall was originally built. So it's just important to realize that. We're still following the 60 code, not the 2023 Right. code. What time, I think I'm looking at this, it's great news, I'm extremely happy. What other things come to mind is, and again, what were the other engineers thinking? Because again, whenever you look at the original report, we were looking at hundreds of thousands of dollars. They didn't look and do the calculations. I think that was the big difference. They just came in and did, okay, we've got leaning structure. Right. They didn't do the workload, the calculation. Là, sur le They told sol. us to go and get more Yes, information. they did tell us to go and get more in-depth investigations into it. Anyways, A okay. little, might have jumped the gun a little, I believe. They Right. were a little presumptuous. I just have a question, Caroline. You said that it's not going to meet code today, but it's meeting code 60. There's new snow load codes for Yeah. 2023. I'm not sure what year exactly they came in, but it's going to go back to the loads that were originally built for. And is that okay? Those buildings are still standing. So it's grandfathered, or Yes. it's grandfathered? Yeah, it's not it's a repair, it's not a new Yes. construction. Okay. Yeah. Yes. Okay. Just Okay. a question. So this repair that we're gonna be paying for 25 or how much it's gonna cost, is it gonna give us just a few more years? What are we looking for? If we return the roof to the same condition, the good condition that it's supposed to be in, Okay. and I think the important thing is that there was other issues with that hall that we're not addressing. Yeah, yes. Le fire security entre les deux étages. We're dealing with one issue, a big issue, which is a safety issue. Obviously, if there was a snow load right now, we'd be concerned about it because there is a weak spot in the roof.
we're only dealing with One one aspect, issue, got and it. we still also have some cracks in the foundation we have to fix Okay. too, which Ben, je pense que le premier rapport a vraiment déclenché un alarme, là, un code rouge, avec raison. Je pense qu'il y a beaucoup de bobos. Mais je pense que là, si on peut au moins sécuriser puis être, pouvoir offrir, dans le fond, le service aux résidents à court terme, surtout qu'on fête le 150e de la communauté de Saint-Albert en 2024. Fait que ça va être fantastique si on peut vivre cette année-là puis les prochaines années, le temps qu'on se fasse un plan à long terme là, pour le site là, du parc. Là. ça nous achète une 5 à 10 ans maximum. T'sais, on sait que c'est court moyen terme, mais je pense qu'on est encore dans des montants à 25 000 où ça nous permet de continuer au moins son opération, surtout qu'il y a eu énormément d'énergie et de travail fait autour du centre pour les festivités de 2024. Là. Donc je pense que mais ça va être à réfléchir, oui, dans le futur. C'est sûr qu'il va y avoir des décisions difficiles, là, ça c'est certain. Ouais, ça ne règle pas tous les problèmes. Non, C'est c'est ça. juste un band-aid, C'est ça. un pansement là, temporaire, je pense 5 ans. Mais ça va être safe pour l'hiver puis lointain. Oui. Oui. Puis c'est mieux qu'on pensait au début de quand on a reçu l'autre rapport aussi. Juste en terminant dans l'optique où on veut impliquer la communauté dans ces projets-là, mais on sait que la communauté en ce moment sont pas mal impliqués. Justement, la gang qui sont pas mal investis sont dans les comités du 150. Fait que je pense que laisser finir ça pour leur demander après ça de travailler en collaboration avec la municipalité pour le futur du centre, ça va être génial. OK. Est-ce qu'on a d'autres questions, commentaires? OK. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation telle que présentée à sa réunion du 30 octobre 2023 par la directrice des loisirs dans son rapport RE 18-2023, proposé par conseiller Forgue et appuyé par conseillère Drolet. OK. Je pense, tous d'accord? All good, OK. C'est accepté, excuse-moi. Oui, pas de problème. Maintenant, OK. Le prochain rapport, c'est Development of a Walking Trail in Ségambeau. C'est un projet que ça fait une couple d'années qu'on parle, puis on n'a pas avancé avec le projet, un petit peu de manque de fonds, puis peut-être aussi, on n'était juste pas tout à fait alignés. En moment, on a eu une réunion avec quelques membres du personnel de les Comtés unis. On a visité le site. Puis qu'est-ce qu'on a besoin? C'est que nous avons besoin de faire une demande, puis soit approuvé par vous, le conseil, puis là, on va faire la demande aux Comtés unis. C'est sur une section de terrain, bien, vous avez le map qui démontre, c'est une section de route de Forêt-la-Rose, je crois, c'est une section du Forêt-la-Rose. Entre le route 400, chemin Drouin, puis Ségambeau Road. Puis, il y a déjà une piste là, un sentier que les résidents y ont fait justement sans l'approbation du conseil des Comtés unis, mais que le monde y aime promener là-dedans. Puis, comme vous savez, à Ségambeau, on n'a pas d'autres infrastructures de récréation en moment. Puis, une des recommandations du plan directeur, c'est de créer des sentiers de marche, puis profiter de South Nation River, puis la forêt La Rose. So, on a eu une consultation avec quelques résidents. On les a invités à une réunion virtuelle, puis c'est une gang qui avait été déjà montée d'intérêt il y a 2 ans passés aussi. Puis on a écouté leurs opinions parce qu'on avait comme fait un petit plan vite fait, puis on a écouté. Il y avait des concerns que le sentier soit trop proche de les maisons sur la rue Ségambeau. Ils ont demandé que ça soit reculé plus loin de leur maison. Il y avait quelques concerns concernant il y aurait des véhicules ATVs qui seraient peut-être sur le trail, puis oui, ça peut être une concerne. Puis ils ont aussi des concerns que s'il y a trop de monde qui tout d'un coup, les fins de semaine, on ne peut pas aller promener eux autres mêmes parce que c'est rendu avec des touristes, là. Il y avait un petit peu de concern de ça aussi, puis pour stationnement sur le chemin Ségambeau, puis le chemin Drouin. We also generated some ideas from the meeting, though. Create an entrance to the trail at the corner of the lots on Ségambeau, away from the houses. Make an entrance on Drouin Road, maybe one on Route 400. And to create a subcommittee to work with the municipality for this trail. People were excited.
Right. And we need to have some proper signage there also. Right, I think that's the big piece there, is that, is to share ownership of this trail with the people who are gonna use it, that live in that area. Yep. That has to be our model going forward with everything that we go. And, it seems like you had a lot of positive response from the initial meeting, and there's a lot of people who wanna get involved and go forward, so this is good. We changed our route slightly. If you look at the maps that we provided you, there is an existing trail there, but a lot of it is actually underwater for part of the spring especially. It's near ditches and quite low, so we've had to move the trail a bit. And we listened to the people, and we've moved it farther away from their houses, the back of the houses on Segebo Road, out of respect for their privacy. We've put a maximum cost of about $45,000, including drainage, pipes, rocks, garbage cans, maybe a bench or two. And this is something that's, I'll tell you a little bit, well, I think you know the history, but I want people, is that at the United Counties level, there's a $50,000 fund that's allotted to every mayor to, it's like a community benefit fund. And I know that this one had been in the air for quite a while. And I know that the people in that area don't have parks or don't have any recreation near them. So I asked Caroline and Justin to look into this project. And so this is going to be 100% funded by the money coming from the UCPR. And as far as once we, if we choose to go with this and accept it, then basically it's the cost of the maintenance that basically that we're gonna have to incur after it's built. I just got a couple comments. As far as the ATVs, I think that we should, I know there's a path there. I'm not super comfortable with a path of ATVs going through where people are walking or biking. I think we should just take out the ATV path. I'm not sure if that's a comment that came up. And we'll have to monitor the parking situation. If there are people and people are parked on the side of the road or where the case may be, then at that point that may be an issue that we will have to tackle in the future. Encore là, c'est quelque chose qui va peut-être évoluer avec le temps, là, mais je pense que le fait qu'on le fait à l'entité, because I know at one point we want to phase it in, and I'm like, I think with the money that we have, we can do all phases all at once, and then after that, go from there. C'est certain, ça c'est un plan préliminaire, parce que là, on va retourner, we're working alone on it right now, because we have to wait to get the permission from the counties for to have their employees work with us. So we'll probably be coming back to you with a solid plan and like more detail on the plan. Right now, it's just, c'est nous qui ont fait un draft, puis on va le présenter aux Comtés unis, puis à ce point-là, on va travailler ensemble avec les Comtés unis pour faire le sentier comme tel, un ébauche plus exact. Oui. Puis je pense que tu voulais dire quelque chose concernant... Yeah, I'll add to the ATV point. It's not something that we want to have there. It's something that they think is there. So when they did their survey of the land and see what's going on, they don't know what that trail is. Our proposed plan is the dark blue line is what we want. We don't want the ATV there at all. We don't want to... C'est pas dans nos plans là, de vouloir avoir quelque chose comme ça. Okay, super. We just don't know what it is. They assume it's an ATV trail. Okay. Which is why it's on there. C'est bon. Est-ce que vous avez des questions, commentaires, questions or comments concerning this? I'll tell you again where I live, which is in Forest Park here, just south of Limoges. We have what they call the PAX Trail. C'est extrêmement utilisé. It's used a lot. I know my kids love it. They go in there with their bikes and they walk around. I think it becomes part of the fabric of the neighborhood, and I'm hoping that does the same thing, has the same effect in this area of the municipality. And I can't say that we have a lot of maintenance that we do there. We paved at one section which used to wash out because of the flooding in the spring, but we don't go in there every year and have to do maintenance. Once it's well built, it's pretty much low maintenance. Right. So we anticipate the same thing there, and that the people love it, so use it. Questions, commentaires? Tout est beau? We're good? Yep. Awesome. Juste une résolution, Monsieur le maire. Oui. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation telle que présentée à sa réunion du 30 octobre 2023 par la directrice des loisirs dans son rapport RE 19-2023.
proposé par Oui. conseiller Stewart et appuyé par Oui. conseiller Boisvenu. Tous d'accord? Parfait. J'ai plus de cheveux que conseiller Stewart. It wasn't conseiller Stewart. Oh! Qu'est-ce que j'ai dit? Oh, Monsieur Lalande. It's a long day. Excusez-moi. Ouais. For once. For once, he says for once. My apologies. OK, on est rendu à 8.4.3. Je pense la politique des centres. C'est ça. Alors, au mois de juillet, on avait fait quelques changements à nos locations de salles, à la politique. Puis, depuis ça, on a vécu un peu avec la situation. Puis, pour les assurances, honnêtement, on ne peut pas dire qu'on a trop de plaintes des clients. Pour les locations de salles, ça va bien. Mais là, on a vu un petit problème qui se présentait avec les groupes bureaucratifs qui font des réunions dans nos centres. Ils font des réunions gratuites. So these groups are meeting monthly for free in our halls. And we're tacking on a little insurance charge of $1.16 an hour. So we have a rental that's costing nothing. They have their own keys. They're going in. And we're charging them like $3 to have a meeting there. And it's kind of, it's causing, they're frustrated because how do they pay this $3? They're not coming in to Right. pay a $3 fee. We're putting an invoice. Yes, we are anyway reserving it for them, but now we've got a $3 fee that we're trying to collect from them. And we're just seeing that it's causing paperwork and it's causing anxiety and it's stressing people and it's a meeting of maybe 10, 12 people that's happening once a month that we've approved in our halls anyway for free. So we're coming here to say, can we waive this fee for these little, it's a low risk activity. It's, 10 people, sometimes it's 4 or 5 that are just getting together and having a meeting, and we'd like to waive that insurance for that meeting because we don't feel that the risk is elevated enough to have to put the liability insurance there. Any questions or comments about this? The only question I'd have is, we're waiving it, but obviously it's still insured, right? Like, is the municipality paying that? Well, we would have two options. Mine was just to waive it and we would not insure that event. Then there's no expense to the municipality. But the other option is that we would cover it at $3. It's your choice. And this is speculative, but if something were to happen, would the municipality be held liable if we just waive that insurance? Yes, it would become our insurance. If there was proven that it was something related to the municipality, we would be liable for that Okay. event. So we have two options. We could just waive it or we could pay it. And if we were to pay it, what kind of cost are we looking over a year? Like, how many rentals per se would we be looking at? We're Couple we hundred would bucks, give them couple 12 thousand? rentals a month, 12 free rentals a year, I should say, each group, and there's probably about 5 or 6 groups. So we'd be getting up there maybe $100, $200. Okay. It could be an option. It's up to you if you want to go that route. I have no comment, quite honestly. Well, to run after the invoice to get the money. Right, no, I mean, that's a great No. idea. But No. the option of No. whether or not the As municipal- far as insuring or not. I'm I- 100% on board. Right. I'm just thinking of, do we end up with a freak accident and we end up with a lawsuit and we could have covered ourselves by $3. Yeah, doling out $300 a year? that's for- right. I would say, let's pay for Yeah. it. We'll cover it. Like I said, for $300. If Yeah. it's- that's And the most of difference. these groups do stuff for, for Right. the. Most of them are our Yeah, community exactly. groups. So they bring back to our community. So I think that's fair enough. Okay, so I think the proposal will be that we waive the fee and that we pay it. and that we pay the premium so that we're covered. Okay. Okay? And then the other section was about the bar charges, that we added in a $25 hour for anything over 6 hours. So, quand on avait une bar, la première 100 pièces, on chargeait des frais de $100 plus taxes, $113.
Puis la première 6 heures était couverte par ces 700 $-là, avec l'exception d'un mariage que we made a special price for weddings. Mais on avait dit qu'on chargeait un autre 25 $ par heure pour 6 heures et plus. So, justement, on a eu dernièrement une demande pour une activité de 12 heures, d'avoir la barre ouverte de 12 heures, de 1 heure l'après-midi, une activité d'un carnaval. Puis, so, ça représente une augmentation du frais de 169,50 pour les 6 heures d'extra, plus les taxes. So we do want to encourage our nonprofit groups. So we said, okay, maybe we need to rethink how we're going to charge this. And we've recommended that if they sell for over $1,000, we would give them back 50%. The reason we're not giving back the full amount is when we get into 12 hours of bar service, some halls we are paying staff to be there that whole time. And some halls have volunteers, other halls don't. So 3 of our halls have volunteers. Okay, we pay a manager to be there the 12 hours, and then we have to try to find volunteers. Our volunteers, there's less and less of them. And we've had activities in those 3 halls where we do have volunteers, where we didn't have volunteers to work, and we've had to pay staff to work the bar also because we don't have volunteers available. So we kind of went, can we give them back 50% of that fee so that there's like, for another 6 hours, there's an $80 charge versus a $169 charge. Yeah, I mean, I'm gonna sound like a little bit of a broken record here, but, when it comes to those types of things, if you wanna, you have to assume ownership of the center at some point, right? Like, your private group have to jump on board, and if they can't get volunteers to help with the bars and so on and so forth, it begs the question, you know? So that's kind of where I'm at. I know I sound like a broken record on this, but I mean, we're seeing this more and more and more, and that's the formula that works. But I mean, if it means that we're going to encourage people, I'm all for that as well. But what is hurting us is the Smart Serve when it came in also, having to redo their Smart Serve online. Before we used to offer like group Smart Serves for our volunteers, you know, we would do a session together and get everybody certified when we had videotapes and that. Now, il faut que ça soit tout fait en ligne, puis on a c'est vu combien, notre nombre. Coq? C'était 29 pour renouveler avant la C'est ça, fin c'est une juillet, vingtaine de mais dollars, là, hein. c'est comme 40 piastres. Encore, puis c'est ici que j'aime ça, l'encouragement. Pour moi, je serais prête à payer le 40 $ pour les encourager, pour nous aider plus tard. Oh, oui, On le fait maintenant. Oh, non, non, Bon, nous autres, ben, on paye quand le monde vient faire du bénévole pour nous, on paye leur Smart tu Serve. payes pour eux autres. C'est juste, Plus. c'est rendu, il faut qu'ils s'assient en avant ordi, puis fassent ça en avant une caméra, le test, puis ça stresse tout le monde. Tu sais, comme personne âgée, là, ils ont juste dit non, we're not interested anymore. Tu sais, comme on veut pas faire le test en avant un ordi, puis une caméra, ça stresse du monde. Puis, tu sais, ils n'ont pas besoin de ça dans leur vie pour aller travailler au centre, faire du bénévole. Tu sais, Parce que moi, je regarde un chiffre d'employés que tu envoies à quoi, 25 à 30 $ de l'heure, 12 heures. You're looking at, you know, you're looking at, let's call it $300 about, right, of cost of employee. well, and But we- you're opening up the hall, and that's part of what we need to do. I get that. Yeah. But like I said, we have to do, we have to, you know, some of that responsibility needs to be shared with the people And I within the mean, community that's using it. The You know? thing is, when these people have their activity, it's their activity going on. They don't, their volunteers are already involved in the activity. They don't have anybody to help us work behind the bar, right? Because their Right. volunteers are all out on the floor doing their thing too. C'est un peu difficile dans I ce don't know if it cas-là. was mentioned, but the current policy is if you have a profit of $500, the $100 fee is also paid back. So it'll be on top of that. Right. They would get their Just wanna first make 100 back, plus Okay. half of what we would, Make. yeah, if they made over $1,000. Right. I think it's very reasonable. Je pense que c'est raisonnable, d'après moi. Là. I remember when this came to council, this additional fee, and I supported it. And then at the time, I was under the impression that everybody was a paid bartender. So I didn't realize we were charging more to community groups who had volunteers running the bar. So
I agree with the mayor that we need to be supporting these groups. And if there is volunteer bartenders willing to staff these bars for 12 hours or whatever it might be, I don't think we should be charging this fee at all. I get if we're charging a fee to rent the hall, to pay for a manager to be there, and I get if we're charging for paid staff to work the bar, then that needs to be covered for sure. But if it's not costing us anything and the community wants to support their group by going through the process and sitting in front of the computer for 4 hours and doing the test and getting the smart serve and volunteering their time, then I just think we should be, I don't think there should be an extra fee for volunteers to come in and volunteer their time. Right. I'm cool with that. I The don't know. only question I have is, so if we have a wedding and we have volunteers that are willing to work, but then we have a nonprofit group who's having an activity and we don't have any volunteers, then And we're you- gonna charge that nonprofit group, but we're gonna let a wedding go because there was volunteers willing to work. Where do we draw the line on who Yeah, no, I get that. gets reimbursed and who doesn't? The gray area. Like even though volunteers are working the bar for 12 hours, someone has to be there for 12 hours. Versus if there's no bar open, you can just unlock the doors and come back later and clean up. When the bar open, we need to have a manager there. Un employé doit toujours être là quand les bars C'est sont ça. ouverts. Okay, so That's the the added difference. fee then wasn't to cover bartender fees. No. C'est pour l'employé. For the It was for the manager of the hall. correct. C'est ça. Okay. Okay, well, I didn't understand it that way either. Mais des fois, il y en a plus qu'un employé parce qu'il manque de bénévoles. Ouais, c'est Fait que ça. là, ça Fait va qu'il y a être pas assez de aux bénévoles, employés c'est ça. de la nation. Because we recently had an event where they asked the bar to be open from 11 o'clock in the morning till 1 o'clock at night. And like you try to find people to cover, so you paid a manager and you paid an employee to be there for that whole time to cover the bar. It ended up not lasting till 1 o'clock in the morning, Right. but we still covered a bar. There's also a risk of having the bar open 12 hours and selling 5 beers. Exactly. Yeah, okay, but we're talking about different things here. Yeah. So, it doesn't really, The nonprofit you know, the groups are the only nonprofit group, one. it doesn't, there's no benefit to them to have volunteers run their bar then. Well, they're they the only might- their ones that can get volunteers their might money as well back. Kinda, they might as well come out and enjoy the evening, and we'll hire somebody to run the bar. It's gonna cost the same thing. There's no benefit to the community being involved. Volunteers being involved in their hall. If we're gonna pay to have bartenders, then we'll pay to have bartenders. It's gonna be the same cost to the community group. But if they have volunteers, they have a chance of getting, if they sell over a X amount of dollars, they get their money back. They get it back. I mean, it doesn't matter if it's It doesn't matter volunteers or whether it's paid. volunteers or not. I understand. I mean, we could look at bringing something in that if the group's ready to furnish volunteers, that would be another story, but I think then, I agree with Mr. Stewart here. There needs to be some differentiation there. I don't know how we can do that. I mean, is there, is. For what's big the- events, we'll need to have volunteers helping out, or else we can't host the event. Like, let's say the Saint Albert has their New Year's party and they want us to fully do it. We don't have the staff for it. We won't be able to host the event. So there'll just be no event. or we Or start just one paying bar. Or Yeah. bartenders, Yeah. you know, at some point in time. Eventually, we're coming to the point is we're not gonna have volunteers anymore to run the bars, from what I can see, like, it's diminishing so rapidly, between the Smart Serve, and also honestly, when we closed our recreation committees, we saw a lack of interest then, like, those people used to be all on our bar staffs. And when we closed those we stopped those committees, a lot of them, you know, they might have stayed on another year and then, oh, okay, no, you know, like, Well, I think maybe the communities are ready to get back involved. Mais je pense qu'il va falloir se pencher là-dessus. Là. Je pense que ce soir, je pense pas qu'on va régler tous Non. les problèmes des centres communautaires, mais c'est sûr qu'il va falloir s'y pencher là, dans les prochains mois. Là, pour C'est certain, parce que comme j'ai dit, dans la direction qu'on s'en va, il faut prendre adopter cette philosophie-là, puis vraiment foncer de l'avant avec. Là.
But I tend, like I said, it's a gray area. I think there's something that's worthy of a good discussion. I think maybe internally we have those discussions and we come up with some ideas and maybe some examples. I know Monsieur Thibault's coming to do a presentation. That's a wonderful question to ask. Mais ce serait intéressant de voir différents modèles comme C'est Thibault ça, et d'autres justement. modèles, d'inviter différentes d'ailleurs dans la région, là, puis de partir de là. Oui. OK, donc est-ce que pour cette politique-là, on peut adopter le changement pour les assurances puis le waiver? Mais quand ça vient à l'autre portion, est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que tu penses? C'est juste que, pour réaliser, en moment, il n'y a pas de remboursement du tout. Après, there's no reimbursement right now in place. That's Right. why we were at least trying to bring something in for them. Right. Mais on paye un employé pour être là quand même. Oui. C'était ça le but de cette politique-là, c'était de couvrir un peu nos frais d'employé. But Okay, at least but- this recommendation would give them 50% of their, if they go over $1,000, they would get 50% back. Right. Whereas right now it's zero. Well, maybe we start with the 50% off, and you can come We back look with back. a true volunteer policy, bartending volunteer. I agree How with that that, works. for sure. Like I said, we got to encourage them, right? That's what you add in your report? Yeah, 50%. Okay, so Okay. we'll adopt their report then, As is. because I think we going forward, I think that philosophy of trying to encourage our groups to get involved. Let's give them the tools to do so, you know? Okay. Donc, qu'il soit résolu que le Conseil approuve les recommandations telles que présentées à sa réunion du 30 octobre 2023 par la directrice des loisirs dans son rapport RE 20-2023, proposé par conseiller Stewart et appuyé par Monsieur conseiller Forbes. Poirier. C'est José, est-ce que tu veux, par exemple, pour l'assurance, que si la municipalité va payer la portion? Je pense qu'il Oui. faut qu'on fasse un amendment. Là. It Euh, was just to waive it, but we want to pay it now. C'est ça qu'on veut le payer? Ouais, le c'est ça, montant je pour les pense que- assurances? ouais, c'est pour 200-300 $, donc on va payer, là, on va Ok. payer les Ça va, assurances. c'est ça, c'est pas clair. OK. On est maintenant rendu au rapport de drainage. Oui, donc qu'il soit résolu que le Conseil reçoive le rapport 2023-08-06 pour le mois d'août 2023, ainsi que le rapport 2023-09-06 pour le mois de septembre 2023 de M. Éric Leroux, le surintendant du drainage, proposé par conseiller Mainville et appuyé par conseillère Drolet. Tous d'accord? Encore de très bel ouvrage. Oui. Maintenant, on s'en va à l'ajout, je pense qu'on Oui. on redit les taxes. Oui. Donc, qu'il soit résolu que les impôts fonciers pour les propriétés à l'annexe A ci-jointe soient radiés selon l'article 354 de la loi municipale de l'Ontario 2001, proposé par conseiller Stewart et appuyé par conseiller Boisvenu. Tous d'accord? Pas le choix. OK. Maintenant, on s'en va, je pense, à les comptes payables. Oui. Donc, qu'il soit résolu que le Conseil approuve les comptes payables jusqu'au 15 novembre 2023, pièce justificative numéro 20, 11 246 236 et 33 sous. Oui, mais j'avais juste une petite question. Oui. Sur le point écrit en bleu, là, Oui. c'était quoi ça? Vous vous souvenez, ça, c'était pour le prêt du complexe, le 10 millions, là? C'est- Oui. OK. Monsieur Boisvenu et appuyé par... C'est un gros chèque, celui-là. Non, c'est parce que ça, c'est le coût de construction, il a été, là, quand il finalise, là, ça devient comptabilisé. D'autres commentaires, questions sur ça? Encore, je pense que vous avez toute la disponibilité d'acheter, de demander les Mme Cannibal quand on a le rapport, donc on va l'adopter. OK. Maintenant, 14. Les demandes.
Pour la banque alimentaire. C'est ça, excuse-moi, je suis... 14.1, c'est une demande pour la banque alimentaire de Castleman. Puis, je pense qu'ils demandent, c'est quoi, 1000 $, c'est ça? Je pense pas qu'ils ont un montant. Ah, c'est rien qu'une lettre, excuse-moi. Ouais. Je vois ouais, je me rappelle plus comment est-ce qu'ils demandaient. Souvent, ils demandaient des pourcentages, mais... Moi, je peux donner 200. OK. Du quartier 3. Merci. Je peux te donner un autre 200. OK. Quartier 4. OK. Is there any other takers? Je vais 100, s'il vous plaît, du quartier 5. Et je vais faire la même chose du quartier 6 aussi, 100 pour... Donc, on est rendu à 600 total pour les autres, OK? Donc, je répète, 200 du quartier 3, 200 du quartier 4, 100 du quartier 5 et 100 du quartier 6. Proposé par? Oui. Conseiller Forgue et appuyé par Oui. Conseiller Lalande. OK. Celui-là, si je m'en rappelle bien, c'est le groupe... La soirée de casino, là, pour... Ah non, excusez-moi, monsieur, non, le groupe celui-là, Action. Groupe Action, je pense Ouais. qu'ils veulent le faire À Limoges, cette à année. Limoges, hein? Donc, ils demandent 1000 $. Moi, je vais y contribuer 100 pour cette activité. 100 aussi, s'il vous plaît. OK. Donc, on a un total de 200. Un autre 100 $ de quartier 4. OK, 300. OK. Donc, on va donner 300 $ total. OK. Donc, je répète, 100 du quartier 4, 100 du quartier 5 et 100 du quartier 6. Proposé par OK. Conseiller Boisvenu et appuyé par Madame Drolet. Mme Drolet. Tous d'accord? OK. Donc, on est rendu maintenant pour le club optimiste. Maintenant, ça, c'est parce qu'on donne on fait une donation. C'est ça que je vois? Excuse-moi. Une commandite. Une commandite au commencement, hein? Puis là, ils veulent avoir... Encore, j'ai pas... Non, je pense que c'est juste Ah, pour... c'est juste genre pour... allégorie de la OK, parade. I get it. Sorry, wrong. I was looking at the wrong thing. Je m'excuse. Ils veulent faire la parade, puis à ce moment-là, Oui, OK, je prendre comprends. deux chars allégoriques. Je m'excuse, j'ai mal lu ça, là. OK, donc on va supporter ça, je pense, il n'y a aucun trouble. OK? Mais, monsieur le maire, là, est-ce que je me trompe? Il y avait la demande de commandite, la Chambre de commerce. Il y a deux choses. Il y a 14.3 et le 14.4. Est-ce que vous me dites, là... OK, t'as une minute, là. C'est parce que sur mon affaire, c'est pas... Une demande de commandite Ouais, de la c'est Chambre de ça. commerce de Prescott-Russell, soirée casino. Parce que j'ai pas ce rapport-là dans mon... Non, on l'a pas. Ah oui, c'est un lien sur votre ordre du jour. Ah, OK. OK. J'ai... T'as une minute, on va retourner en haut. OK. Je t'ai envoyé l'information si tu voulais... Puis encore là, je ne l'ai pas ici. C'est sur votre ordre du jour. En haut, Page hein. 4 de 180. On va pas refaire ça encore. Ah, c'est pas grave. OK. Ça, c'est vendredi qui s'en vient, hein? Le 3. Mhm. Ils veulent... Oh boy. Non, ils veulent... Le moins cher, c'est 750 $. Malheureusement, je pense qu'on n'est pas... Ah, je sais pas On ça. est-tu en mesure pour ça? Je pense pas, hein? OK. Donc, no action? No action. OK. OK. Maintenant, OK, là, on est rendu, excuse-moi, oui. la parade.
Oui, donc j'ai une résolution ici, Monsieur le maire. Mhm. Donc, qu'il soit résolu que le Conseil approuve la demande du Club d'optimistes de Saint-Isidore leur permettant d'organiser une parade de Noël le 9 décembre 2023 de 5h30 à 19h, 17h30 à 19h. Qu'il soit également résolu que le Conseil approuve que l'itinéraire de la parade soit le suivant. Départ à Uniag, Coopérative, rue Sainte-Catherine, rue Calédonia, rue de l'Aréna. Retour sur la rue Sainte-Catherine se terminant à Uniag, Coopérative. Qu'il soit également résolu que le service d'incendie de la Nation participe afin d'assurer la sécurité et le contrôle de la circulation. Proposé par conseiller Mainville. Monsieur Stewart aussi. Tous d'accord? OK. Madame Julie, j'imagine que le service d'incendie a été informé là-dessus ou on va s'assurer qu'ils sont informés? Oui, c'est là? ça. À ce moment-là, ils OK. peuvent faire leurs commentaires là-dessus. Oui, oui. Merci. OK. Excuse-moi. OK, donc on est rendu à des rapports mensuels. Je pense que c'est à 15. OK. On va les recevoir. OK. Veux-tu prendre la correspondance? Puis après Oui. ça, on peut... Qu'il soit résolu que la correspondance telle que décrite à l'ordre du jour du 30 octobre 2023 soit reçue, proposée par... OK, M. Conseil Fogg et Fogg. M. Mainville. OK. Merci. Ça, l'affaire d'Oxbury, ça comprend-tu là-dedans là, pour que les gens d'âge qui soient toujours Ensemble, là. ensemble? Là. C'est ça. Moi, c'est celle-là que je veux ramener, là. Ouais, C'est long-term care. Oui. Oui, c'est ça. Je pense que si je m'en rappelle bien, c'est 16,8. OK. J'aimerais ça le ramener puis supporter. OK. Le 16,8. OK. 16,8. 16,8, c'est Mme Fife de Waterloo. Ah, OK. OK. C'est bien. Ça, on le rapporte. Till Oui. death do us part act. Yeah, that's it. And does anybody else want to look and talk about anything else here? On est correct? Y a-tu des commentaires? OK, donc on va ramener ça. Je pense que c'est très important. OK. Juste vous laisser savoir, puis encore là, on n'est pas là encore, là, concernant 16.10, the Automatic Enforcement System for Speeding. Je pense l'éventualité, on va commencer à adapter ça aussi dans notre coin. Parce que, en tout cas, pas pour aller trop loin, mais aux Comtés-Unis, la province a changé, donc la manière ils partagent les coûts le processing puis toutes ces choses-là. Donc, ils nous donnent l'habilité d'aller chercher des speed cameras. Puis, en tout cas, la manière qu'on va supplémenter nos revenus, ça va être avec des caméras. Fait que ça s'en vient ça s'en vient à grands pas. Je peux me dire, dans la prochaine année, là, on va en entendre parler pas mal plus. There's going to be some speed, I'll call them speed traps, or speed cameras a little bit everywhere. Il va te donner l'étiquette. Il va. Ouais. Il y a un- C'est pas l'étiquette par la. Il y a un projet pilote qui est mis en place dans le sud de l'Ontario. Il y en a un autre qui est ici dans l'est de l'Ontario avec Clarence Rockland. Donc, eux, ils vont instaurer leur programme. Ils devraient être fonctionnels en 2024. Alors, ils vont voir comment ça va aller. Puis après ça, ils vont inviter les autres municipalités alentours. Donc, c'est eux qui vont être en charge là, de prendre soin des amendes. Ça va tout être fait local. Ça n'ira plus au bureau de l'offense à l'orignal. Ça va être donc plus de possibilités de retenir les sous. Mhm. C'est ça. Puis eux autres, ils vont être les experts. Ils vont plus ou moins dire où est-ce qu'on devrait les installer. Ils vont faire l'installation plus ou moins. À ce moment-là, la collecte de fonds. Puis nous autres, on va avoir des pourcentages. OK? Coming events. On est rendu à 17. So November 4th,
again, the Limoges Recreation Committee, this is this Saturday. They're having a casino night at the Nation Sportsplex. I've been many times and they really put on a good show and it's a lot of fun. November 13th, we're gonna have another council meeting here, a regular one. November 26th, encore, ça va être les portes ouvertes pour Saint-Bernard à Fournier, le 26 novembre. Et après ça, le 27 novembre, encore, on va avoir une rencontre régulière ici avec le conseil. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Is there anything else that you guys would like to mention? OK, on va y aller à 18 maintenant. Qu'il soit résolu que le règlement numéro 111-2023 pour confirmer les procédures du Conseil à sa réunion ordinaire du 30 octobre 2023 soit lu et adopté en première, deuxième et troisième lecture, proposé par conseiller Boisvenu et conseiller Mainville. Tous d'accord? Parfait. On s'en va à l'ajournement à 20h28. Qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 20h28? 28. OK. C'est proposé par conseiller Lalande. Et M. Fogg. Yes. Tous d'accord? C'est l'ajournement. Merci beaucoup tout le monde. Une soirée assez mouvementée.